It's supposed to be the first person to win 3 of the tournaments wins 3 of the events win the entire tournament. So there's been 2 already, and this is the 3rd one. So the fight is already started. I'm going to get into it now, so you can see and witness the excitement going on. Currently, right now, we have Dims playing Lord Knock. Dims is playing Guile, I believe, and Lord Knock. Oh, sorry, Lord Knock is playing Guile, and Dims is playing Jury from the left-hand side of your screen. Lord Knock playing from Ivory Coast. Même au fil des matchs, comment est-ce que, en fonction des informations que le joueur aura, il pourra même tenter un Sonic Boom d'entrée de jeu. Voilà, c'est ça, gars. On le sait depuis. Lord Knock with a late. I don't know why it was so late on that flash kick. Pour l'instant, je le trouve assez timide. Oh, good meaty fireball. Goes for an unsuccessful shimmy attempt. Lord Knock catching that. But Dims going in. Oh, good sequence. Ça va faire un round en faveur de Take that round. Face à Lord Knock. I'll leave you to the action for a little bit. Bring up the bracket so we can catch you up on exactly who's playing who, where they're from, how things have gone. I'll be right back. Allez, passez en mode jungle. Allez, oh, we finish, attention, hein. Attention, allez, on va pas mettre un level 3, on a assez lucide, bien joué là, le vortex de Dims. Ah là là, et là t'as l'autre qui dit attention frérot. Attention frérot, je sais là, je sais. Ah, il a pris de la distance, même partout, hein, c'est ce deuxième set. Donc le score général il est de 1-0 bien entendu. Et voilà, la shop. La deuxième shop. Ah, les droits universal, ouais, on va pas se mélanger. C'est ça. Et drive impact va passer. Ouais, il va mettre à level 3 bien entendu pour Burnout. Mais derrière, tu as Lord Knock qui a 3 barres de faire pour gérer le reste de la situation. Attention, on a assisté à des comebacks overhead Ali. Attention, anti-air, bien entendu. Ah, ça n'a pas touché. Et voilà, ça va faire 1-1 en Lord Knock et Dims. Ah, Dims, hein, timidement, mais voilà, il est là, notre ami Dims. Commencer timidement, mais voilà, au fil, on va dire au fil hein, du match, il essaie de s'actualiser. Salut Devoali, salut Kowski. Kowski, toi, c'est vraiment la chance, toi. C'est vraiment la chance parce que ni toi ni ton adversaire n'a été présent pour les check-ins. Donc là, on t'a fait passer jusqu'au tour 3. Parce que ton deuxième adversaire même n'est pas présent. Honnêtement, si c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est. Allez, balle de match en faveur de Dims. Ah là là. Attention. Ok, tir. Des flash kick en force. Ça risque d'être compliqué par l'anti. Allez, tentative de chimie, c'est bien gardé par Dims. Dans l'universal du côté de Lord Knock. Flash kick, bien entendu. Guys, en fait. Alright, I trust you are enjoying the action going on right now. Lord Knock still playing from the right hand side of your screen using Guile, while Dims is playing Jury from the left hand side of the screen. Scores are an even 1-1 right now.
marqué. Oh, Parce que- very good Allez, reactions ça from lance Lord Knock. Il a You fait don't see a lot finalement, of allez, balle de match, un DI partout. reactions mid-screen Final in a lot round, of cases, final so that game. was pretty Allez, good let's go, c'est parti. awareness Team from Lord him Knock. there. Lord Knock qui sort Guy, je suis surpris, hein, parce que voilà, c'est pas il a touché Guy hein, à un moment donné. Voilà, assez vite et assez bref. Là, face à Dims. Just a quick run through for all the competitors for today's edition. We have a very long list indeed. Bien gardé, on a fait un. So we have random Le flash, le flash kick again là, attention. from Jordan, King Keb D from là là, Nigeria, du côté de Dims. OS Sparda from Morocco, S'il te plaît, s'il te plaît. Daddy Master from Allez, Gabon, allez Dims, ok. Mind Games Allez, from allez, Ivory allez, Coast. allez, allez. We have KX Genocide from Algeria, Paris. Marimo, Du côté de Dims, mise dans le corner, overhead. Allez, level 3. Marimo from I believe that's Benin Republic, Attention, maintenant, faut Variox trouver le stun. from Trouver le Algeria, stun. La fenêtre du Watario stun. from Allez, il a Senegal, une bonne moitié de vie là, ouais, ça c'est Street Fighter 6. Mr. Iswak from Entier, ok. Ivory Allez, Coast. et voilà, victoire de We have Dims. Dark Sword from Morocco, Voilà, Lord Knock, vous avez vu Yagami sur, from sur la Morocco, situation que c'est vraiment pas Real un Guile guy. from Jordan, Il aurait dû mettre Zaglo from juste Algeria, la level 3, en fait, CZ il avait le match. Là, CZ183 il a préféré from Ivory Coast. mettre comment dire ça, les Update 2.0. I love that strikes, name. c'est-à-dire en fait la version Oh, okay, où it's not on it's not est plus de update. dégâts, certes, mais ça n'a pas suffi à mettre l'adversaire KO. It's Donc là, on a Udapte. Lord Knock qui passe I believe I'm pronouncing that loser wrong. side dans Udapte tous les jeux comme 2.0 ça. from Cameroon. Voilà, Rio Apprentice from là, Nigeria. c'est bon, Light c'est Dim voir un peu from Gabon. Qu'est-ce qui a changé au niveau du bracket? Devorali from Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a- Juno from Cameroon. Ah, Edris from Algeria. Sphinx from Nigeria. Ajedal from Morocco. Chooks from Nigeria. Son Gohan from Morocco. Nexus, Kaiji Nexus, Watch You from Gabon. Varrox, Makrota from Algeria. est-ce que- And Noble 6 from Côte d'Ivoire. So that's your lineup for today's event. Once again, this is the third iteration of this fourth season of this event, and Marimo versus basically we're going to have our winner crowned after one person wins 3 separate events in the series. This is rather in the season. on n'a pas, So it's going to be multiple tournaments within this event, and the ultimate winner needs to win 3 separate tournaments. So ici, du coup, tu vas voir Taro qui avance également face à I'd like to check the history. I'll see if I can find that, but I don't think we've had the same winner win 2 yet. So it's gonna take a while. The season doesn't end until a winner has been crowned 3 times within the same season. Quite an interesting format. So the champion is a champion of champions, as it were. Donc là, tu as un excellent Marimo versus KX Génocide, quoi. All right, then. An interesting match we saw between Artiste like DM, pas de AG12 Lord versus Knock Sector. playing against Dims. Lord Knock playing from Ivory Coast, and Dims playing, I believe, from France, though he is of Algerian Sweet versus descent. I think Face I think that's the case here. Ended 2-1 in Dims's favor. Dims was playing Jury in that match that we just saw, and he's gonna be going up against Boss Final from Ivory Coast next. Boss Final was against Divine Sword earlier to get past. This is still the winner's side. We're still in the early stages of the brackets. Il est là, non, normalement.
Yeah, so I'm Carlos Copalo. You're welcome to the stream. I'll be talking you through things as it unfolds. I am speaking to you live from the EYT Dojo, giving you this broadcast with English commentary. The original broadcast coming to you all the way from Ivory Coast from Mark Masters, uh, the founder of this Fight Room series, cutting across all parts of the African continent. It's been an interesting couple seasons. Once again, this is the fourth season, but the third tournament in this season four. So while Mark Masters is coordinating things on his end, we'll just give a little bit. By the way, the stream directly Les is mecs là coming qui se ramènent. from Je suis en train Mark d'être Masters in vraiment French. très, This is why we have a restream from the EYT Dojo to be able to give you some perspective in English, especially uh, with the aspect of calling the matches. So we're waiting for the next contestants to come onto the Là, on va stage. inviter Kai We have a Génocide couple of et Nigerians Marimo playing pour le in match en today's stream. tournament in Rio Apprentice, Chooks, and Sphinx. I think that's all. I'm not sure. I think those are the three entrants from Nigeria. We have a lot of entrants from Ivory Coast as well as Morocco, I believe, and Cameroon. I think I saw a couple entrants from there as well. But it's very well attended across the continent, so this is very good to see. You always want to see growth, and this is evident of it across the entire continent. That's fantastic. So I'll leave you to Mark Masters for a bit and come back to you as soon as we get the fights going once again. Stay tuned, guys. Deux 0 Rio Apprentice versus. Est-ce que les foot quoi, ces deux là? Mais où est-ce qu'il est, notre ami, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Marimo. Marimo, on t'écrit, on va te disqualifier. Il est présent dans le.
gars, rassurez-vous, hein, ça avance. C'est Marimo qu'on attend comme ça, hein. Allez, donc là, tu as Marimo qui est en train d'arriver, voilà. Salut les gars, je sais que vous allez bien, désolé, hein, pour l'instant, là, on est vraiment... Voilà. Ah, donc on me signifie, on m'a signifié, pardon, une petite erreur, là. Là, on a... Mais, attends. Yashiro, c'est pas la peine, hein. Tous tes gars là, ils sont DQ. Parce que, voilà, il y avait le checking, je vous ai envoyé les messages, il n'y a aucun d'entre vous qui a répondu. Je t'ai envoyé à toi, j'ai envoyé, voilà, au gars. En tout cas, personne n'a répondu. J'ai écrit dans le Discord, je pense qu'on est dans le Discord là, c'est pour ça. Il y avait un checking entre 13h jusqu'à 14h30. 13h jusqu'à 14h30. Les gars étaient en train de dire qu'ils sont présents. On n'a jamais vu un de tes gars, voilà, répondre. Je pense que s'il y a un qui est en loser encore ou quoi, il pourra jouer. Mais pour l'instant, allez, donc là, on a Kai Génocide voilà, qui vient de lancer son match hein, face à Marimo. Donc on va se préparer cet effet là pour. Ouais, Zaglou, ton premier match il est en off-stream. Ton premier match il est en off-stream, effectivement. Donc, ils ont commencé, hein, je fais au plus vite.
Marimo versus Kai Génocide. Allez, dans le discours, Valor, je te dis que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur, hein. Tu n'as jamais joué contre Divine Sword. Divine Sword, il ne te croise pas. Je ne sais pas où est-ce que tu as vu le bracket là. Divine Sword ne te croise pas. Voilà, donc tu es. Je vais de mettre ça. Alors son premier match était contre Marimo, un bison. Voilà, il a mis dans le Discord là-bas qui t'a battu 2-0. Donc allez, apparemment en loser. Oh, du côté des loser side certainement, ouais. Là je n'avais pas checké. Ah d'accord. Donc c'est Lord Knock versus Steven Sword. Ouais mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 2-0 donc. On a Lord Knock versus Steven Sword du côté des loser side. Donc vous pouvez lancer votre match en même temps. Et là tu as Kai Génocide versus Marimo. Là on est parti pour le top 32. C'est parti. Allez. Donc du coup là tu as Kai Génocide qui a pris le premier set hein, de leur premier match. Allez. Oh. Oh 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 oh. Et là tu as Kai Génocide qui drop son combo. Attention. Ok, Drive Impact. Ah là c'est sûr hein, parce que le mec derrière en fait quand tu attaques comme ça faut avoir l'esprit de déclencher à n'importe quel moment une fatale invincible quoi, avec des feux d'invincibilité au start-up. Parce que quand tu n'as... Oh, allez. Mix-up time, here we go. Allez, Chimie, c'est bien gardé. Ou du moins, il a eu le temps de récupérer. Allez, Marimo qui va check quand même un pénis. Allez, tentative. Ah là là, c'est compliqué parce que tu as Kai. Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas le combo, pardon? Parce que derrière là, s'il lui reste, bon, en même temps, voilà, c'est ce que je disais, s'il continue à mettre un KO, hein, derrière, on peut assister à un comeback, attention, c'est Street Fighter 6, mais voilà, en face, tu as Kai Génocide, quoi. Il maîtrise son sujet, on va dire, pour l'instant. Allez, 1-0 en faveur de KX. Là, c'est parti pour le match de, allez, premier set, let's go. Marie, moi, on vous rappelle que c'est nous vient du Bénin. On a une communauté qui est très peu représentée ici, hein, lors de Fight Room. Et voilà, on a Marimo quand même qui a fait une très belle prestation au niveau de la Wakanga League, même s'il n'a pas obtenu son ticket pour Final 8 finale. Alright, it's good to be back in combat. Marimo, on sait hein, que c'est une commune qui sera là. On fait genre justement. Right now we have a match ongoing between Marimo and Genocide. Marimo playing from the left-hand side and Genocide on the right. Genocide playing Kami and Marimo playing M. Bison. Scores currently 1-0 with Marimo, Genocide rather, in the lead. Good shimmy attempt, but good block from Marimo. Marimo side switching there, but Kami with the side switch DP takes control of the corner once again. Good neutral jump there. No meter to respond, and then go for the super to stop the drive impact there. You can see Genocide is staying as mobile as he can, but Marimo getting a very, very good hit in there. The damage is quite a lot, and of course, goes in for the grab. Final round, match 2. Est-ce que Marimo arrive à prendre... Oh, successful drive impact in the corner. Goes straight to the level 3 for good damage and also to avoid scaling. Of course, that keeps him in control there, still in the corner, gets that perfect victory, keeping the pressure on and staying on his opponent, not letting him get a breather. Very good showing from Genocide. It's interesting to see Kami still being a very viable character in this game. She's one of the first characters that came up
and people found her very viable. So it's good to see how Capcom has kept the balance so far, such that even a character that has been dominant from the beginning is still very, very strong, even after so long that the game has been out, with all the changes that have been made so far. Kami is a very interesting character to watch. She's rush down heavy. She likes to pressure a lot. She's got a lot of good normals to also get that done. So you see a lot of action when Kami is on the screen. But that also leaves her open to a lot of interrupts or reversals and things like that. But that also kind of also opens you up to opportunities for her to bait you into doing something that could be high risk. So yeah. Allez, Blader ici, ouais, on a Mael Suite qui va avancer. Donc là, on a Mael Suite qui va encore avancer hein, parce que Blader n'était pas présent. Voilà, vous savez, un matchmaking désormais, un passage obligatoire. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon, on a Blader qui est devant là. À moins que l'ami se signale, hein, peut-être dans le chat ou quoi. Avant qu'il sorte, allez, on va le mettre DQ. Ah non, faut que les gars arrivent sur sa ligne. Donc voilà, s'il n'a pas signalé jusqu'à cette heure-là, il sera DQ. Allez, donc on a Random versus Daddy Master. Le tour 3 peut commencer. Random versus Daddy Master, Kai Genocide versus Kovski, match en stream. Kai Genocide versus Kovski, match en stream. Je répète, Kai Genocide versus Kovski. On a Wataru versus Royal Guy, Zaglul versus Ryu Apprentice, Devorali versus Ajedou, Chooks versus Makruta, Dims versus Boss Final. Voilà, et Mael Switch qui a avancé. Donc, allez, donc on va mettre Random versus Daddy Master en stream. Et le deuxième match qu'on aura en stream, on aura Kai Genocide versus Kovski, vu qu'il vient de passer. Maintenant, allez, Random versus Daddy Masters, qui n'ont pas commencé, bon, certainement qu'ils ont commencé leur combat. Je vois que les deux sont... Okay, let's do a quick rundown once again on the players that we have for today's edition of Fight Room. Once again, this is Season 4, Challenge 3. My name is Carlos Copalo, coming to you live from the EYT Dojo. This broadcast is brought to you in conjunction with Mark Masters, who is the tournament organizer all the way from Ivory Coast. We have attendees from all over the continent of Africa. So I'll just take us through the players real quick. We've gone through 2 rounds in this phase already. So first we have King Kevdi from Nigeria, OS Sparda from Morocco, Random from Jordan, Daddy Master from Gabon, Minds Game from Côte d'Ivoire.
We have Valo. Sorry, that's Valox from Algeria. Marimo from Benin Republic. Genocide from Algeria. Lexus Sama from Cote d'Ivoire. Kovski from Morocco. Dark Sword also from Morocco. Watario from Senegal. That's MR Isouak from Cote d'Ivoire. Yagami from Morocco. Real Guile from Jordan. Zaglo from Algeria. CZ183 from Cote d'Ivoire. Udapte 2.0 from Cameroon. Ryu Apprentice from Nigeria. Light DM from Gabon. That's interesting. We have Yagami and we also have Light. We also have Devorali from Cote d'Ivoire. Juno from Cameroon. Edris from Algeria. Ajedao from Morocco. Sphinx Noir from Nigeria. Chooks from Nigeria. Son Gohan from Morocco. We also have Noble 6 from Cote d'Ivoire. I think I mentioned Son Gohan earlier from Morocco. We have Makrota from Algeria. Watch You from Gabon. Lord Knock from Cote d'Ivoire. Dims from France / Algeria. Mitre 47 from Cameroon. Then we have Mr. Switch playing from USA. JD Spartacus from Gabon. Blada from Gabon. Norio from Morocco. And I'm Still the Daddy from UK. That's interesting. So I guess I didn't notice this earlier on. So we also have entrants from outside of Africa. We have players coming in from France, Canada, and the UK. That's pretty cool to see that we have the fight room extending beyond the borders of Africa as well and pulling in interests from other parts of the FGC. This is one of the good things. One of the things we love about the fighting game community. It's such a closely knit community that spreads its wing really, really wide. Very welcoming, very accommodating community indeed, with like minds coming together to help one another improve any way they can. So right now, round 3 matches are currently going on. On the winner's side, we have Random versus Daddy Master that is going to come up. Random from Jordan, Daddy Master from Gabon. We have Genocide from Algeria going up against Kovski from Morocco. We're going to have Watario of Senegal going up against Real Guile of Jordan. We have Zaglo from Algeria going up against Rio Apprentice. Oh, that match already happened. Zaglo versus Rio Apprentice already happened. Rio Apprentice taking that match 2-0. Next, we'll have Devorali of Cote d'Ivoire going up against Ajedao. Then Chooks versus Makrota already happened already. Chooks going forward to the 4th round here. Let's scroll up. It's quite a lot of people, so that we need to go over. But I'll give you as much info as I can. So carrying on, we stopped at Chooks versus Makrota, with Chooks advancing there. We also have Dims from France versus Boss Final from Cote d'Ivoire. That's yet to happen. Mr. Switch from USA versus Blada from Gabon. Mr. Switch progressing in that matchup. So that's everything on the 3rd round from the winner's side. The loser side has also progressed to the 3rd round. We have
Okay, the second round is still ongoing on the losers side. We have a couple matches that have already taken place in the second round, and they'll be going into the third round of losers soon. So far, those who have moved to the third round in the losers bracket are Zaglo from Algeria, Blada from Gabon, and Makrota from Algeria. Others to be decided. King Kev from Nigeria, waiting for his opponent, who is going to be decided between the match between Minds Games from Cote d'Ivoire and JD Spartacus from Gabon. Once that happens, King Kev will know who his opponent is, and they can get that match going. Next, we have Marimo versus Maitre 47, Marimo from Benin Republic and Maitre from Cameroon. They will be playing to determine who goes up against Makrota from Algeria, waiting in the third round of the losers brackets. We have Dark Sword from Morocco and Noble 6 from Cote d'Ivoire waiting to happen. CZ 183 versus Idris from Algeria. CZ is from Cote d'Ivoire. That's waiting to happen. Whoever wins that will go up against Blada from Gabon. Sphinx also in losers bracket. Sphinx from Nigeria will be going up against Junot from Cameroon. Still, that's the second round of the losers bracket. Then Son Gohan from Morocco will be going up against MR Isouak from Cote d'Ivoire. Then Lord Knock. Interestingly, Lord Knock got knocked into losers. I think that was earlier, the match that we saw not long ago. Lord Knock, obviously one of the favorites to get really far in this tournament. He will be going up against Divine Sword from Morocco. And right now, the match between OS Sparda of Morocco and I'm Still the Daddy of UK already took place. And OS Sparda of Morocco knocked out I'm Still the Daddy to move forward to the third round of losers. He will be playing against Zaglo of Algeria. Daddy Master of Gabon just moved forward. No. He came down from winners side. He just lost the match there and dropped to losers. So the winner between Sphinx and Juno, Sphinx of Nigeria, Juno of Cameroon, will be going up against Daddy Master of Gabon. So yeah, there's a lot happening and a whole lot more to happen. There's a lot of entrants, so we're still far from the end. Those who have already qualified for the fourth round, there's going to be 5 rounds before we get to the semi-finals. So those who have already entered into the fourth round are Random from Jordan. He's waiting for his opponent, who will come in from the match between Genocide from Algeria and Kovsky of Morocco. Random beats Daddy Master of Gabon to go into the fourth round. In the next bracket pairing, we have this is the winner's side, by the way. We have Watario. Oh, okay, we have our next match going on already, so let's get into it and see how that goes. I'll just give you a clear view of the fight. Dalzim is usually a pretty annoying character for some people to deal with. Kami does have the tools to be able to get in on him. You do not want Sim to keep you far away. So this is Kovsky versus Genocide. Genocide playing from the right side, playing Kami, while Kovsky is playing Dalzim from the left hand side. Wow, that's 2 perfects. Oh my goodness, Kovsky seems to have Genocide
dialed in that match. That was pretty much a blow up. You saw Kovsky having a response exactly when needed it. Even with the drive impact responses, Kovsky was able to keep Kami's pressure off of him and keep Kami at bay. You really want to find a way to be able to get in on Kovsky. Oh, sorry, to get in on Dhalsim. You really want to get in on Dhalsim. You don't want to just leave him at the back. Let's see what happens next. He took a breather. Okay, we're back on real time now, live. Looks like Genocide has figured something out. Getting some good damage in the corner. Oh, going for the overhead and gets it successfully, closing out that round. Very good conversions, very good damage. He just needs to keep that up. That was a little too ambitious, but he was lucky not to get punished for that. Dhalsim getting out of the corner with the teleport. Kami unable to convert that. She gets the perfect parry. Goes for Oki instead. Gets the grab. The rush into the shimmy successfully converting that into the level 3 for big damage. Will this kill though? No, it doesn't, but it's really close. One more touch, and Kovsky would need to be thinking. And yes, Kovsky is going to be needing to think up new strategies to deal with Genocide, because right now it seems Genocide has figured something out, has made some of the Oh, okay. Kovsky seems to have made some adjustments of his own. The first interaction they had was pretty much a blow up. Unless they were button checking, but I don't think so. I believe that was a real match, but let's see. It says 0-0. So, okay, so that must have been a button check. Or is it 1-1? I can't see. It's 1-1, isn't it? Yes, it is 1-1. Interesting. Genocide seems to have built momentum. That is getting him going. Another successful shimmy with the frame kill. Goes in. Ooh, unable to make the crouching light work, but he still gets his hit. Gets the super conversion. This is definitely not going to kill, but it's going to get really close. One more interaction. He takes it, but don't count Sim out. He went in for the meaty Yoga Flame. I guess it didn't account for the meter available to Genocide. Very good game from Genocide. Coming back from behind. Kovsky had what he must have thought was a comfortable lead. But Genocide came back and took it 2-1. Excellent gameplay from Genocide, taking that win over Kovsky. So now we just have boss final, advancing to the 4th round of the tournament. On the winner's side, he's going to be playing against Swish from USA. Ajadal of Morocco will be playing Chooks of Nigeria. Ria Apprentice is still waiting for his opponent. Ria Apprentice is from Nigeria. We have the Real Guile from Jordan playing Watario from Senegal to decide who will be playing against Ria Apprentice in the 4th round.
Then Genocide of Algeria playing against Kovsky. Okay, that's the match we just saw where Genocide took that win. So he will be playing against Random from Jordan. So Genocide of Algeria took the match over Kovsky of Morocco. We have some losers bracket matches also ongoing. Losers brackets already producing players in the fourth round of the losers side. So we have Blada from Gabon beating CZ 183 of Ivory Coast. So he's been knocked out. Blada going forward to play against Dames from France. And Dames had beaten Dark Sword from Morocco to get into the fourth round. We also have Marimo from Benin Republic has actually progressed into the fourth round over Makrota of Algeria. And Devorali of Ivory Coast is waiting for the match between King Kev D of Nigeria versus Mind Games of Cote d'Ivoire to determine who gets into the third round to play against Devorali. And then the winner of that matchup will go up against Marimo, Benin Republic. We hope you're having a fantastic time on the stream right now. Once again, my name is Carlos Copalo, coming to you live from the EYT studios right here in Lagos, Nigeria. We hope you're enjoying the tournament and entertainment coming in straight from Ivory Coast from Mark Master Studios. This is the fourth season of the Fight Room, but the third event. So the format is the season runs until we have one person win 3 different tournaments. So we've had 3 so far. This is the third, actually. The third event in this 4th season. So far, to the best of my knowledge, we haven't had any repeat winners yet. I'd like to get those names so I can at least update everybody on that. We'll see if we're able to pull up that information soon and let you know. Once again, big thanks to all our viewers. Thanks for joining us on the stream. We hope you're enjoying the action so far. We have some matches happening off stream, of course. That's why I'm giving you some information on how they are progressing on the brackets. There's a lot of entrants into this third act of season 4. So in order not to keep things too long, Mark Masters is running some of the matches off screen, and we'll give you a view of as many matches live as possible. So let's just stay with him and enjoy the action. We'll be back once we have the matches back on our screen. Allez, donc Tube versus Agedou, là on a mis un peu le bracket pour que vous puissiez voir, hein. Quand on a avancé, on a énormément avancé même. Donc là on se trouve à ce niveau là, on a Random versus Quel Génocide. Voilà, tout à l'heure on va voir ce match là en stream. Voilà, on a Rue Apprentice qui va jouer contre le vainqueur de Ouattaro versus Royal Guy. On a
Agedou versus Jux, match en stream hein, qu'on va voir tout de suite dans quelques instants. Et boss final versus Mael Switch, ils sont en train de jouer actuellement. Donc voilà, on aura donc Agedou versus Jux et Random versus Sky Genocide en stream. C'est les deux matchs qu'on aura à vous proposer en ce qui concerne ce tour-ci. Donc voilà, nous on va avancer donc. Jux versus Agedou, let's go. Tu es en loser, Blader. Est-ce que tu n'es pas encore éliminé? Ça m'étonne, hein. Attends, je vais voir. C'est où ça que... Ah ouais, d'accord, je l'ai fait passer face à CZI. Ouais, Dims, allez, invite. Tu peux l'inviter. C'est l'idée là que tu vois. Donc, tu l'invites et puis vous faites votre match. Tu vas poser le score dans le Discord là-bas. C'est là-bas que tout se passe. Il y a eu le matchmaking et tout. Donc, je profite en même temps pour passer l'information concernant la suite et tout. Voilà, il y a un matchmaking avant qui dure 1h30. Donc, ceux qui ne sont pas là, bah, ils passent automatiquement au loser side en fait. Pour qu'on gagne du temps. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire, si tu passes en loser side, que ton tour arrive, tu dois jouer contre quelqu'un. Si tu n'es pas présent encore, tu descends, tu es éliminé. Allez, et donc là, on a Agedou hein, versus Jux. Jux est le champion actuel, le vainqueur du dernier Fight Room. Donc là, c'est la première fois hein, qu'on le voit ce soir en stream justement. Et là, c'est au niveau des quarts de finale winner side. Voilà, donc le mec il a suffisamment avancé, on a dit dans l'ombre. Hein. Voilà, donc là, c'est parti. Jux versus Agedou, plutôt Agedou versus Jux. Voilà, quarter winner side. Allez, c'est parti, on a Agedou qui est dans le corner. Hein. Attention. Oh, Chimie. Chimie depuis une distance aussi importante, incroyable. Incroyable. Allez, et là, malgré qu'il soit en mode moderne, il n'a pas trouvé le temps ou la fenêtre pour placer sa level 1 tout simplement. Voilà, donc il va perdre le premier round. Allez, round 2, c'est parti entre Agedou et Jux. Let's go. Donc Blader, allez, invite Dims et puis tu fais ton combat Julie française. Voilà. Pour l'instant c'est compliqué hein, du côté d'Agedou. Là t'as la team du Maroc qui est en train de se faire défaire petit à petit. On a vu la défaite tout à l'heure de Koski en stream. Là on passe tout de suite avec Agedou. Pour l'instant ça se passe plutôt pas bien. Mais voilà, c'est le début du match, le début du set pardon. Ah, les tentatives de vif finish. Ah là il n'a pas eu comme il voulait. Derrière, level 3 bien entendu. Attention hein, pour ceux qui viennent de prendre du stream en direct, c'est l'actuel champion, c'est le maillot jaune on va dire, donc faut vraiment se méfier du mec. Voilà, c'est clairement l'homme à abattre quoi. C'est clairement l'homme à abattre, mais voilà. La première apparition sur le stream aujourd'hui, il est en quart de finale winner side bien entendu. Voilà, et là on a du lourd, hein. On a Kai Genocide, on a Random, on a... Voilà du lourd, on a Jux bien entendu. Ils sont tous là présents au niveau des quarts de finale winner side. Parti. All right, you're welcome back. Okay, you never left anyway. Match you're currently watching is between Jux of Nigeria versus
Ajadao. Scores currently 0-0. This is, I believe, in the fourth round of the winners bracket. Let me just check that. Yeah, fourth round winners bracket. Ajadao from Morocco playing against Chuks of Nigeria. Chuks is playing M. Bison from the right-hand side of the screen. Ajadao playing Luke on the left. Ajadao taking a chance to interrupt there. Overhead successful. Let's see what Chuks does next after this. This is definitely not going to kill, of course, but that is so much damage. But does it go? It goes for the dash, tries to shimmy, but gets checked with the jab from Ajadao. Chuks still takes that round and take that first game. 1-0. Chuks up. Chuks plays a very high momentum based M Bison. So I wonder what's going on now. Would like to see the second, or was that the second fight? Oh, yes. That actually got it to 2-0. Chuks taking that match 2-0. I think that makes Chuks the first person to advance into the 5th round. Let me just confirm. Yes, so Chuks advancing to the 5th round, which is winners semifinals, right? Oh, no. The 6th round is the winners semifinals. So right now, là il est 16h, on a fini avec pratiquement tout ça là. Ouais, là tu as Zagoul qui avance quoi. Tu as Lodna qui est présent. Là on a un Gédou qui vient de tomber face à Chuks 2-0. I believe the ongoing match off screen right now will probably be between boss final of Ivory Coast versus Swish of USA. We'll see if we get to see that on stream. But the match we just saw now is a match that was played between Chuks and Ajadao. Yes, and indeed, boss final versus Swish was played off stream. Boss final winning that match 2-0. Boss final from Cote d'Ivoire beating M Swish from USA, and boss final moving forward. Boss final of Cote d'Ivoire is going to be playing Chuks of Nigeria in the 5th round of the winners brackets. Oh, the match we're waiting for between King Kev D and Minds Games has already happened, and King Kev D of Nigeria took that game 2-1 over Mind Games of Cote d'Ivoire and advances to the 3rd round of the losers bracket. King Kev D will be playing Devil Rally of Cote d'Ivoire, like we mentioned earlier, and the winner of that matchup will go up against Marimo of Benin Republic. We have some other losers bracket matches already ongoing. Most of them are being played off screen. We'll probably have the next match on stream come from the winners bracket. We still have Random of Jordan going up against Genocide of Algeria. And Rio Apprentice will be playing the winner between Watario and Real Gal. Watario from Senegal, Real Gal from Jordan. I don't know if that match has happened yet. Just checking on the brackets. It hasn't been updated that the match has held, so I'm assuming this is currently being played off stream, and we would have we'll have results coming in shortly. We'll continue with the series and look forward to the next match coming on stream. Le stream est tout à son honneur, attention. Allez. Donc là.
KI Génocide versus... Donc là, on attend le match entre KI Génocide. KI Génocide qui est bien présent. Son adversaire, il était en mode practice. On va voir. Marimo, où est-ce qu'il est? On va checker. Jeter un coup d'œil rapidement au niveau du bracket. Marimo. Ouais, Marimo, il attend. Devoradi versus Kevin Dust. Ils n'ont pas encore fini leur match. Ça, j'aime pas. Oh, mode spectateur, on me voit, on m'envoie en mode, comment est-ce que ça s'appelle? En match attente. Match en attente. Attente du vainqueur ou dans la ligne, je sais même pas comment est-ce qu'on dit là. Comment est-ce que ça se dit? Allez. Donc là, on a random. Allez, c'est parti. Le dernier match des quarts de finale winner side auquel on assiste en direct. Random versus KI Génocide. Bah, les deux, ils étaient là au niveau du free play la dernière fois, le dimanche passé. Ah, ça allait très vite du côté de KI Génocide qui n'en a fait qu'une seule bouchée. Là, il se retrouve au niveau des quarts de finale winner side. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, sur la lignée de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est random. Et on sait que random, c'est quelqu'un qui en a. Allez, dans le pantalon pour l'instant. En couleur rouge, je ne suis pas tellement. Allez, mix up time, here we go. Ouais, là il a check. Là il a check. Normalement, quand c'est réussi, c'est Kevin qui a l'avantage. Pour l'instant, allez, c'est bien joué. Du côté du random, ok. Allez, la pression, décalage short. Allez, oh! On n'a pas voulu prendre de risque, attention. All right, we have Kami back on the screen. Il va essayer, attention. Et là, je pense que c'était très mal joué du côté de random. Très mal joué, décalage shop. Ok, c'est bien joué. Allez, là, il va attendre. Hein. Allez, level 1. Ouais, ça c'est bien joué. Je vais l'aurait dû payer. Allez, c'est bien joué du côté de... Current match between Random and Genocide. Genocide playing Kami like before, sticking with his Kami pick, and Random playing M Bison. Good stuff, going for the grab, gets the full combo, goes for full damage. What's his next move? Still has the next hit. Oh,
Ok, là, ça va Interesting. faire 1-0. The Oh, jump non. over. Non, 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 non. Ah là! I mean, he's found a lot of success with that hooligan grab. Ah, il a forcé, forcé la décision pour prendre le 1-0 finalement. Sphinx in the studio. Unfortunately, he wasn't able to make his matches. Don't know what happened to him, but they say the first step to winning a championship is attendance. So yeah. Ok, ça tour. Oh, good check there. Allez, air to air, avantage random. Successful air to air from random. Oh, Time, bien gardé hein, cette fois-ci. reading the hooligan. So much pressure. He just can't keep taking all this pressure. It's so difficult to keep soaking pressure from Cammy. She's so good at that. You really need to get her off you as soon as possible and not just let her bully you like that. She has all the tools she needs to keep the pressure up. The high lows, the shimmies, go for grabs, whatever it is. She's got something in every department. So you do need to make something happen. Yes, this is exactly what Random needs to be doing. Pushing that advantage. Oh, unable to capitalize on the bomb explosion there. He had the install. It did explode, but he was too far to capitalize on it. So now Cammy on the offense with a successful shimmy. Unable to convert that properly, but he's still on the offense. Gets Random burnt out. This is so much that offense coming in from Genocide. Gets the grab. Was that safe though? That was very meaty. With the dive kick, keeping him. Gets the hit. Could take it here. Should take it here. Converts. And that's all she wrote. Good job. Good games from Genocide. Keeping that pressure on. Taking that game to taking the set 2 games to 0. That was an interesting interaction at the end there. Very lovely sequence from Genocide to keep that pressure going, not letting up for one moment. Very, very well spaced cannon drills, very good decisions with his hooligans. He did a very good job there, keeping Genocide guessing, keeping him blocking, and making sure Genocide couldn't really do anything. Genocide did have his level 3, so he could have taken a risk and tried to breaking through that string, because not every hit was a safe block string, of course. But Genocide was mixing it up so well and kept the risk of being baited a real risk. Random decided to see if he could soak that pressure, but unfortunately he couldn't. Lost that game 2 games to 0. Ok, là tu as Blader qui s'est imposé face à James. Là tu sens le gars, tu sens que le mec. So we have the matches moving on. Marimo versus Genocide taking that game 2-0 over Random and proceeding into the 5th round, joining Chooks and Boss final. So Rio Apprentice is going to be playing Real Gal. Rio Apprentice from Nigeria, Real Gal from Jordan. I don't know if that's going to happen off screen, but the winner of that match is going to go up against Genocide, who just beat Random. Sorry, excuse me. So right now in the 5th round winner's side, we have Chooks from Nigeria, Boss Final from Cote d'Ivoire. We have Genocide from Algeria. Then Genocide is waiting for either Real Gal from Jordan or Rio Apprentice from Nigeria to join him there. So basically in the winner's side for the 5th round, the 4 players are
possibly going to be from 4 different countries, or we have one country represented twice. So right now we have Algeria, Nigeria, and Cote d'Ivoire represented. Then we may have another Nigerian join, or we may have a representation from Jordan join. This has been a very, very interesting tournament indeed. We've had such a diverse attendance from all over Africa, and also some attendees coming in from France, UK, and US. Going to the losers side, we've had some progress happen there. Zaglo qualifying for the 4th round over OS Sparta. Then Lord Knock still moving forward. Lord Knock of Cote d'Ivoire beating Watario of Senegal to move forward. Then we have Daddy Master moving forward over Sphinx. I believe Sphinx wasn't around. We've had a couple walkovers, by the way, for no shows. Then Daddy Master will be going up against the winner between Kovsky and Marisok. Oh, that has already happened and it just got updated. So Kovsky of Morocco qualifies over Mrisowak. I really don't know how to pronounce that name, but I would say Mr. Isok of Cote d'Ivoire. Anyway, so Kovsky progresses. Kovsky is going to be going up against Daddy Master now in round 4 of the losers side. Blada from Gabon who has already played against Dims from France. Blada taking that 2-0. And he's going to be playing against Random from Jordan next in round 5 of the loser side. Marimo from Benin Republic will be playing Devil Rally from Cote d'Ivoire to move to determine who moves to round 5. So we'll keep you posted, keep you updated on what's going on, give you as much info as we can as we monitor the brackets to see how this tournament progresses. Right now, a lot of people have dropped out, but we still have a lot of players in the game. Stay tuned as we give you this coverage as things progress. Thank you so much for being around. Thanks to everybody watching the stream and all those who support this event. A huge shout out to Mark Masters, who has been doing a whole lot to keep the FGC alive and growing within the continent of Africa, doing it in conjunction with many other entities in Africa, EYT Gaming. You have the team from South Africa as well, phenomenal guys there. So yeah, we'll keep you posted and keep you updated with things going on. I believe we have a 16-minute timer on Mark Master's stream. So I'll be back in a few just to give you a quick rundown for those who may have missed the last rundown from the brackets. I'm sure by then we'll have some progress being made on the loser's side as well, so I can update on that as well. So as I suspected, it's possible Rhea Prentice will be playing his match off stream because it's indicated that that match has started. He's playing against Real Guile from Jordan, Rhea Prentice from Nigeria. I'll be back to update you and let you know who progressed in that regard, as well as the updates on the loser's side. Stay tuned. Stay with us. Have fun. Là, Lord Knock versus Zagloul, c'est parti. Je pense que c'est une belle rencontre. On va la présenter ici en stream. Lord Knock versus Zagloul, ça aurait pu être une finale, hein,
Et voilà. Chaque, comme je l'ai dit, chaque tournoi a sa réalité. Après ça, on va marquer une pause. Hein. Voilà, revenir pour le top 8. Allez, loser side, Lord Knock versus Zagloul, c'est parti. Les deux là, c'est des mecs qui connaissent mais à fond quoi. Allez, c'est parti, Lord Knock versus Zagloul. Là, tu as Lord Knock qui a pris le premier round. Du côté de Zagloul, on va se retrouver là, attention, on va pas trop finish. Voilà. Alors qu'on a Lord Knock en face, c'est vraiment très dangereux. Ah, les DP. Les DP sont là, elles sont bien présentes du côté des Zagloul. On essaie de trouver. Allez. Du côté des Zagloul, attention. Attention. Oh, il y a du côté des Lord Knock. Du côté des Zagloul qui va rater la charge. Et voilà, c'est fini. On va faire donc 1-0 en faveur de Lord Knock. Là, il était parti Zagloul pour vraiment mettre le maximal damage. Je pense qu'il va essayer de counter pick. On fait donc 1-0 en faveur de Lord Knock face à notre très cher Zagloul qui est parti hein, pour pick le nouveau venu. Allez, Drive Reversal là, c'est donc parti en faveur. Ok, bien joué. Lord Knock intercepté. JP. Ouais, ça piffe hein, du coup. Vous avez ça, c'est rare. Ça arrive souvent, mais c'est pas tous les jours que tu vois ça en fait. Sinon, les mecs qui piffent par moment. Là, ok, il y a un choc. Oh, comme ça? En fait, si c'est pas plus surpris que ça a touché en fait. Il est parti pour sauver. Ah là là. Ok, pourquoi pas. Ouais. La feinte derrière, elle a voulu reprendre l'avantage, mais tu as Lord Knock qui a joué le tout pour le tout. Hein. Ça, c'est vraiment une très bonne décision. En même temps, c'est un choix risqué, hein, mais voilà, quand ça marche, oh, derrière, il a tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, en revanche, je n'ai pas compris. Vraiment, mais il aurait dû être fantastique. Oh, il tient du côté de Lord Knock. Attention, hein, attention, Zagloul qui est presque Bernard et le saut qui est bien placé. Ouais, cette fois-ci, allez, 1. Décalage short. Pas trop loin, ça c'était une très belle phase de la part de Lord Knock. La short.
devant. Oh, pas trop. Attention, hein, ça se joue sur une touche en ce qui concerne Lord Knockdown sur cette là. Oh, ok. D'accord. Ce qu'il fait juste derrière. Ouais. Là, c'est une balle de pistolet qui est sortie là et ça fait donc 2-0. Voilà, tu as Lord Knock qui va aller au tour suivant. Et là, on va dire au revoir et bien joué du côté de Zagoul, voilà, qui sort de la compétition tout simplement. Zagoul, hein, il est quand même assez timide de façon générale sur cette saison-là. Voilà. Là, on va passer au tour suivant. Voilà. C'est quoi les matchs qu'on a à discuter en stream? C'est le top 8. Voilà, donc les gars, on va marquer une petite pause et revenir après les derniers résultats. Attends, je vois d'abord le côté de loser side. Je vois d'abord le côté de loser side. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, bah, ils ont avancé, pourquoi pas. Allez, donc on a AG2 versus Lord Knock, Miles Street versus Daddy Master, Random versus Blader. Ici, qu'est-ce qu'on a? Real Guy versus New York. Ils n'ont pas encore joué ce match-là. Ils sont sérieux. Aïe! Non, mais c'est pas possible. Donc allez les gars, on revient dans quelques instants pour le top 8. Voilà. On va marquer une petite pause et revenir le temps qu'ils finissent le match en loser side.
Donc voilà, là on revient, on revient rapidement vous expliquer la situation, hein, parce que voilà, autant vous le dire, il ne faudrait pas rester comme ça et puis prolonger le minuteur, ça sert à rien. Donc voilà, là il reste deux matchs. Il y a eu un problème, tu as eu Apprentice qui a All signifié right, thanks for hanging around with us. You're still on to donc du coup ils étaient en train The d'attendre Fight Room, pour de faire leur match. Season 4, Rio Act Apprentice 3. versus Real Guy. Quand Rio Apprentice il est arrivé, This is Real Guy, organized by depuis Mark deux Masters from minutes, Cote deux d'Ivoire, minutes, il en a fait 5 points. rebroadcasted in Ils sont en train de English jouer leur match. commentaries from Juste après, il y a un EYT autre match Gaming, en loser side. Et on va right passer here au from football. Lagos, Des Nigeria, mecs comme in ça, the de toute EYT manière, dojo. où vouloir commencer. Je préfère qu'on ait les Right top now, I leagues believe the avant match de going on commencer. off screen is between Rhea Apprentice of Nigeria and Real Guile of Jordan. This is to determine who is going to join the top 4 in the top 8 winner side. On the loser side, we've had some progress, so let's just catch you up real quick. So we were waiting for the match between King Kev D and Devorali. I see that's been completed. So King Kev D lost that. King Kev D of Nigeria versus Devorali of Cote d'Ivoire. Devorali winning that 2 games to 0. And then Devorali has moved on to the 4th. Oh, and also on to the 5th round over Marimo of Benin Republic. So Devorali goes all the way to the 5th round. Waiting for the loser from where to be able to figure out who's going to play against him. But anyway, let's go over the others. So Lord Knock advanced over Zaglo and also advanced over Ajedao. So Lord Knock is on to the 6th round of the loser's side. He's going to be facing off against M Swish of USA in the 6th round. M Swish beats Daddy Master of Gabon. Then still on the 5th round, we have Random beating Blader of Gabon. Random from Jordan beating Blader of Gabon to move on to the 6th round. So that's our 3rd qualifier to the 6th round of the loser's side. Waiting for the winner of the match between Devorali and I believe whoever loses the match between Rhea Apprentice and Real Gal. So Rhea Apprentice and Real Gal is currently ongoing. We'll see how that pans out. Then we'll be able to progress and we'll have our top 8 very soon. Let's see how many matches before we determine our top 8. Just 2 more matches. That's Real Gal versus Rhea Apprentice and then Devorali versus whoever loses that other match. That's going to give us our last 2 entrants to the top 8. So that's currently happening off screen, or rather off stream. We will have the results as soon as that comes in. Peut-être qu'ils ont posé ça dans le Discord là-bas. You won? On va voir, résultat, 2-0. 2-0 pour qui? Okay, looks like Switch a gagné. Switch a sorti. oh yeah, confirmed. Real Gal took that match over Rhea Apprentice 2 games to 0. That means Rhea Apprentice will be playing against Devorali. And then the winner between those 2 will move to the bottom half of top 8 and the other will be knocked out. So far we have for our top 8 placement on the winner's side we have Genocide from Algeria, Real Gal from Jordan, Chooks from Nigeria, Boss Final from Cote d'Ivoire. So that's the top 4 represented by 4 different countries within Africa.
Then on the loser side, we have Lord Knock from Cote d'Ivoire, M Swish from USA, Random from Jordan, and then whoever takes the win between Ria Apprentice and Devorali. We'll see how that goes. Once that match is done, we'll move on to the top 8, and then we'll probably have the rest of the matches live on stream. So just keep up with the brackets. McMaster's showing you that on the stream right now, so we're able to see and follow what's going on. So let's wait till that is done, and then we'll be back. Moi, honnêtement, je ne peux pas rire dans ton cas avec Daddy Master. Parce que, tu as vu, par exemple, ce match-là, en revanche, il a signifié, il a dit que vous voyez contre un Américain. C'était quoi les chiffres, s'il vous plaît, Maël Switch? C'était quoi les chiffres? Et les chiffres? Bon, Daddy Master, il a plusieurs fois battu Maël Switch en stream ici. Non, Maël Switch, ça va, c'est même pas la peine de parler. Non, vraiment. Allez, Maël Suite donc contre Devorali, c'est parti. Voilà, le premier match sans loser side. Sans bel et bien loser side, donc c'est parti. Allez, Devorali. Oh, pourquoi cette petite punition alors qu'on peut faire une punition un peu plus optimale? Allez, pour l'instant, tu as Devorali qui tient lui à prendre les droits de ça c'est bien joué. On va charger le Sumo Spirit. Oh! Allez, peut-être qu'il va falloir tenter quelque chose d'autre. Mon ami Rui Apprentice, pour l'instant c'est chaud. Attention, un Rui Apprentice 2 fois dans le top 8. La dernière fois, on avait également Devorali dans le top 8. Pour l'instant, voilà, on a un match très important. On a un match très important en ce qui concerne la qualification du top 8. Vu que l'un des deux sur ce challenge-là n'y figure pas. Allez, pour l'instant c'est parti. Ça se passe plutôt bien du côté de Devorali. Avec Samareza, toujours avec le jump. Allez, oh! Et elle avait chargé au max. Ah, ça prend juste quelques frames. Ok, pour l'instant, tu as Devorali. Apparemment, qui connaît très bien ce match-up. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est. Chivas, peut-être. Parce que Chivas, il est dans son délit de match de classement. Lui, il ne joue pas de tournoi, il ne joue pas. Salon, c'est lui, c'est seulement les matchs de classement. Ok, allez. C'est parti. Ouais, pour l'instant, il est dans le corner, c'est très chaud. Pourquoi piffer la level 3 alors que machete, le double machete. Est-ce que vous connaissez ça? Allez, un petit jump. Oh, attention, oui, Apprentice. Tentative de chimie, donc il va se manger un sumo headbutt plutôt pour casser la pression. Allez, dans squat, light. Ça c'était bien joué de la part de Devorali, mais attention hein. Ah là là, c'est quoi ces choix là? Et voilà, drive impact nature pour prendre le premier point. Ouais, ça c'est très bien joué de la part de lui. D'accord. Après il termine, il ne peut pas. Ok. Après il termine, il ne peut pas.
Allez, backdoor, pardon. Waouh! Ouais, ça c'est très bien. Très très bien joué de la part de notre ami Rio Apprentice. Ah, le mec il était en avance sur les frames. Il a lu dans le futur. Oh, ça c'est hit ça, hit de DBZ. Allez, t'as vu? DBZ super. Ok. Ouais, les combos sont là. Et là, du coup, tu as notre ami. Ah non, là. Bim! Ok. Sumo headbutt pour casser la poisson. Là, derrière, allez. Noskoi. Là, il veut recharger. Du coup. Ouais, on prend. Hein. C'est vertu, hein. Allez, level 3. Allez, Sumo. Pourquoi est-ce que même il part jusqu'à la fin du combo et tout? Ah, moi, après le direct, je te mets ça direct. Hein. Je pas de combo drop et tout. Je te file ça direct. Allez, un partout. Ouais, c'est quand même disputé. Hein, ce match-là. Quand même pour nos yeux, pour notre compte. Allez, pour l'instant, lui apprenti, il semble être revenu. Parfaite égalité. Hein. Ça joue bien. Ok. Sac Prince. Drive rush. Non. Dash. Attention. U apprentice. Ok. Perfect pari. Est-ce qu'on ramène l'adversaire dans le corner? Non. On va opter pour le combo. Et ça, c'est très bien joué. Allez. Drive rush again. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait garder. Oh! Waouh! Et là, ils sont tous de burn-out. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'il fait, You apprenti? Mal de match désormais en faveur de You apprenti. Oh là là, qu'est-ce qu'il allait nous servir, notre ami You apprenti? Hein? Hein, gars? Ok. C'est bien. Oh! Waouh, ouais, les combos sont là. Et là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ok, à pipi, d'accord. Et avantage U apprenti. Allez. Reset. Ok. Là, du côté de U apprenti. Ah là là. Qu'est-ce qu'il va. Oh! Le gars, il a bougé. Pourquoi tu bouges? Level 1. Bim! Patate. Et ça fait un partout. Final round, final game. Ah là là, U apprenti, il a déconné. Il a déconné, le gars. Oh! Mais attention. All right, I'm sure we're following the action between Devorali and Rio Apprentice. Devorali playing from Cote d'Ivoire and Rio Apprentice from Nigeria. Scores currently 1-1. The loser of this match is eliminated, so they're gonna have to play this like, yeah, like their lives depend on it. So Rio Apprentice takes that, and that goes to 2-1. So that means Rio Apprentice is our final qualifier for the top 8 of the tournament. Congratulations to him. So that gives total, let's see, so we have in the top 8 we have 2 Nigerians, we have 2 Ivorians, 1 American, 2 Jordanians, I believe that's how you say that, 2 from Jordan. Okay, we still have a good spread. So that's Algeria, Jordan, Nigeria, Ivory Coast, US. 5 countries and 2 continents represented in the top 8. Interesting. So we're going to have, from the loser side, Lord Knock from Ivory Coast will be going up against M. Swish from US. Random from Jordan will be playing against Rio Apprentice from Nigeria. Genocide from Algeria will be playing Real Guile from Jordan, and Chooks from Nigeria will be playing against Boss Fight from Cote d'Ivoire.
So that's your top 8 matchup. On the winner's side is Genocide, Real Gal, Chooks, and Boss Fight. And on the loser's side is Lord Knock, M Swish, Random, and Rio Apprentice. Oh non, les gars. Non, les gars, c'est la magie. C'est la magie. Vous êtes en, vous êtes en direct du fight room. C'est la magie. Et les- Non, mais vraiment, 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 je sais pas quoi dire. Non, là, il est normalement, tu le, ça me rappelle en fait, ça me permet de parler à un gars en ligne. Le gars, il s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle c'est Yayologie, non, voilà. Un Ken, il jouait avec, c'était un Algérien, il jouait avec Ken. Le gars, en fait, quand je le croise, bon, on a joué jusqu'à, maintenant, il y a un moment quand je le croise. Ah, le gars dit c'est une stratégie. Que il a répondu, il a répondu que c'est une stratégie. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, ça marchait. Donc vous êtes, vous êtes averti. Donc le gars là, quand je le croise en fait, le gars il s'arrête. Tu vois, il s'arrête, Joe. Toi tu es un joueur, tu es fait play. Il dit mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Donc tu t'arrêtes aussi. Il s'arrête, arrive un moment, course, shop, mix-up en même temps commence le gars il te prend le. Il dit mais il m'a fait ça plus d'une fois. Hein. Souvent c'est le début du match, souvent c'est après le premier round, souvent le gars il s'arrête. Donc tu bouges, tu t'arrêtes. Dès que tu t'arrêtes, c'est ici glace chouille. J'ai dit mais non mais vraiment. Donc là en fait en vrai oui Apprentice il a raison parce que voilà il a fait le match. Effectivement mentalement on peut dire parce que le jeu là il est d'abord mental donc il n'y a pas de problème. Voilà, dans tous les cas il a vraiment bien eu son adversaire. Allez bref nous on va continuer pour le top 8 parce que c'est de ça il est question en fait. Donc on va voir hein, au niveau du top 8. Voilà, on aura Random versus Ryu Apprentice, Lord Knock versus Miles Fish. En ce qui concerne les loser side. Du côté des winners, on aura Kai Genocide versus Real Guy et Chooks versus Boss Final. Donc voici les matchs qui nous attendent. Voilà, au niveau du bracket, on va passer sans plus tarder au top 8. Donc du coup, on va d'abord actualiser le salon, le modifier pardon, en FT3. Ouais, Valok, ce n'est pas honnête. Très honnêtement, ce n'est pas honnête. Voilà, même toi, tu le dis. On a tous vu, hein, le gars, il a sauté, il a eu le big jump. Derrière, on a remarqué que le gars, il s'est arrêté, en fait. Mais derrière, en fait, il a écrit, parce qu'on lui a demandé dans le salon, il dit que en fait, il a fait exprès. Donc là, tu peux rien dire. Voilà, que c'est vraiment un haut niveau. En fait, c'est le mind game. Voilà. Donc là, tu peux rien dire. Partant de ce principe-là, tu peux rien dire. S'il avait parlé de manette ou bien quoi, ok, là on peut. Parce que vraiment, ça a mis son adversaire mal qui s'est arrêté et derrière lui, il a fait un gros combo.
Donc voilà. Mais c'est pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pour vous dire que voilà. Même mon avis avec Génocide, il s'est laissé frapper pour son premier match contre Koski. Et puis derrière, il a accéléré. Je sais pas s'il avait fait exprès ou bien. Honnêtement, donc vraiment les gars qui s'arrêtent en match et tout là, ah, les adversaires vont jouer. Et ah, nous on va compter les matchs. Voilà. Donc ceci étant dit, on va avancer. Bon, ça me fait plus rire en fait, mais j'ai un peu de peine pour dévoiler. Ouais, si. Voilà, il y a Valos même qui dit c'est pas normal, c'est pas honnête en fait. Mais bon, c'est le game, hein, tu n'y peux rien. Si c'est vraiment exprès qu'il a fait, c'est que voilà, c'est magistralement bien joué. Donc allez, Kai Genocide versus Royal Guy for first match in top 8. Donc là, on va inviter Royal Guy et on va inviter Kai Genocide. Voilà pour le premier match comptant pour le top 8. Voilà, donc nous y sommes, hein, nous y sommes. Ouais, pas de pitié. Ça t'apprendra la prochaine fois. Pas de merci. Effectivement, Valos. Pas de cadeau, pas de pitié, pas de quartier. Tu viens, tu joues ton jeu. Sinon, on a tous vu. C'est pour ça que justement, j'étais en train de rire. Parce qu'on a tous vu, c'est là. Oh, mais du genre, le gars, il bouge pas quand il se passe. Donc, tu t'arrêtes et derrière, bam, lui rentre gros combo. Et puis, tu te laisses là devant lui. Combien de grave, c'est parti et tout. Donc, franchement, c'est du mind game. Allez. Donc, Royal Guy versus Sky Génocide. Voilà pour la suite. Hein. Royal Guy versus. La dernière fois, ces deux-là, ils s'étaient affrontés. Je pense que c'est en top 8 aussi. Je pense hein, que c'est en top 8 aussi. Les deux s'étaient affrontés. Donc là, on attend nos deux challengers. Real Guy versus Sky Genocide, c'est maintenant premier match top 8. Voilà. Merci hein, pour ceux qui ont pris le temps de liker, qui ont pris le temps de mettre le pouce. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Là, on a 2h30 et on attaque le top 8. Donc là, le stream, bah, de toute évidence, a diminué en longueur. On va bien peaufiner ça parce qu'au niveau des losers, là, ça tarde encore. On va, on va corriger ça, bien entendu, pour la prochaine échéance. Voilà. Et l'autre information aussi, c'est que le vendredi, le samedi prochain, en fait, il n'y a, pas de, y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition le samedi prochain pour la simple raison qu'il y a un tournoi international offline. Voilà, donc on va tous le suivre et ça va se passer vendredi, samedi et dimanche aux heures de stream. Donc voilà, le samedi prochain, c'est l'information en même temps, pas de Fight Room le samedi prochain. Voilà, on se retrouve le samedi d'après. Voilà. Pour l'instant. Ah bon, et comment est-ce que je fais ça? Bon, j'ai pas encore cette option-là. Si tu me la donnes ici, Varlox, je vais peut-être essayer. Et puis voilà. Sinon, si on marque une pause assez considérable, bah, on va dire 10 minutes, je peux te faire un truc clair en fait. À main levée sur mon logiciel de montage, mais là c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, si Challenge nous permet de
faire ça, bah, tu me donnes juste le topo et puis après j'essaie de le faire pour vous l'afficher en fait. Sinon l'autre solution aussi c'est que je te mette le lien clairement du bracket tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est une stratégie? Ouais, quel génocide? Ah d'accord, il dit qu'il est en train de régler son stick. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème, Valox, il n'y a pas de problème. Donc tu m'envoies et puis on va essayer de faire ça. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, et dans la mesure du possible, vous pouvez contribuer aussi sur votre compétition. Donc merci, merci déjà du type du topo. À partager le lien aussi, hein, le lien d'inscription, du truc et tout, voilà. Ça fait plaisir hein, de ramener des joueurs, de ramener des viewers, de ramener parce que voilà, on le fait pour, moi je dis toujours, hein, la grande communauté africaine. Voilà. Merci à ceux qui prennent du temps de liker et d'être là sur les différents streams. On a commencé tout doucement avec beaucoup de difficultés. Là, on essaie de se, comment dire ça, de s'ajuster à chaque fois et vous le voyez. Voilà, là, il est pratiquement 17h et on va commencer le top 8 là où il fallait attendre à 20h ou 19h pour commencer le top 8. Là, à 17h, on commence déjà le top 8. C'est en soi une victoire. Voilà, mais on va habituer nos différents compétiteurs à vraiment le haut niveau, quoi. Parce que ce qu'on fait là, c'est ce qui se fait des autres côtés. Ça va permettre justement à certains gars de revenir jouer à la compétition, eux qui ont signifié un problème de time up, hein, qui est vraiment très 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 important. Donc là, on attend Kevin aussi hein, pour son premier match, le premier match du top 8. Il y a l'autre donc qui dit et il sera fier de sa victoire. Ne me faites pas rire les gars. Non mais vraiment, les gars sont loin dans le mind quoi. Ça c'est quoi? En compétition ça marche? Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. En tout cas c'est triste hein, ce qui s'est passé, mais bon, je pense que lui aussi il aurait appris de son erreur. Son erreur c'est d'avoir été, on va dire, trop gentil pour ce tour-ci.
Allez, donc nous sommes de retour. Voilà, dernière ligne droite, top 8. Ça va aller super vite. Les différents challengers sont bien présents là. Un petit content, hein, en revanche là, en ce qui concerne ce tour là. Ça ne me ravit pas parce que. Ah, j'ai un niveau de ne pas activer. Allez, je profite comme ça hein, pour. Ah, d'accord. Alors, je profite comme ça hein, pour vous informer de la reprise du Master Series. Voilà, les FT10 est traditionnel, FT10 avec Paradise Game. Voilà, donc on va contacter pour cette semaine là, certains d'entre vous, actuellement, pour, pour un match, pour deux matchs d'exhibition de très haute qualité. Voilà, le vendredi prochain. Voilà, et la fenêtre de temps c'est 15h jusqu'à 19h GMT. Donc voilà, dans cette fenêtre là, on va inviter certains challengers, bien entendu, pour venir nous proposer deux FT10. Voilà, on aura un match. On aura. Ah, d'accord, merci Varlox. Merci Varlox. Allez, je vais voir. Général SF6. Ah, d'accord. Allez, je le télécharge rapidement. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça me ramène sur. Ah, j'ai cliqué sur le. Ah, d'accord, ouvrir un fichier ici là. Qu'est-ce qu'il vient en fichier vidéo? Je sais pas. Ah non, pas besoin. Ah, d'accord, full bracket, top 8. Ah, d'accord, ok, 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 ok. Ah, merci, merci. Donc, je fais ça et puis c'est simple, hein, tu vois, donc que voilà, c'est vraiment, vraiment à force qu'on devient forgeron, quoi. En forgeant, qu'on devient forgeron. Chux en rue, apprenti, let's go. Ouais, ils sont encore là, hein, les deux là. Et c'est vrai que ça fait la troisième fois d'affilée qu'ils sont tous les deux dans le top 8. Hein. Chux et Ryu Apprentice, ouais. GG's, Chux en Ryu Apprentice. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec KX? Ah, KX changé. Full bracket, top 8. Voilà, merci. Ouais, merci Frangin. Non, c'est top, tu es top mon ami Valox. Attends, pour le coup, je vais bien voir ton blaze en même temps. C'est Valorx. Ah, d'accord. Jean Valeur. Valorx. Valorx. Qui est Kites. 5 minutes pour régler le pad. Tu vas pas nous faire ça, frangin. Aïe, donc là, bon. Au niveau de l'écran même, attends, je vais, aïe, tac, je fais ça comme ça.
ce qu'on va faire. Je vais... copier le lien là. Actualiser celui-là. Il est en train de... Voilà. C'est bizarre, hein, parce que quand je fais ça sur... voilà. Là, on l'a maintenant... attends, je vais agrandir. Je l'agrandis. Tenter de l'agrandir. Parce que là, c'est en train de me faire une complication. Ah, il y en a quel génocide qui est là, enfin. Ah, je suis en train de tenter de... Donc voilà, voilà ce que j'ai pu faire. On va essayer de peaufiner ça. Donc on a quel génocide de Sicilial gagne maintenant. Mon Kex, il a un souci avec, il a un souci avec son pad. Il avait un souci avec son pad, donc il était en train de le retoucher. Ah ouais, Rusty. Oh, mais ça fait, non, mais ça fait longtemps, Frangin. Hein? Comment est-ce que tu peux faire ça aux gens, hein? Allez, Kai Génocide versus Real Gaia, ça c'est vraiment... Là, les gars, c'est vraiment une revanche avant l'heure. Parce que figurez-vous, les gars. Là, c'est bon. Allez, Kai Génocide qui prend le premier round. Hein. C'est vraiment une finale avant l'heure parce que Real Guy, il avait défait Kai Génocide la dernière fois. C'est lui qui l'avait sorti de la compétition. Donc voilà, je pense qu'il avait envoyé en 12 heures même et il avait sorti après. Là, c'est vraiment. Et puis, ils étaient à la. C'était croisé d'abord hein, dans le truc du jeu comme ça. Top 8 en fait. Juste au niveau de la demi-finale winner side. Et derrière, c'était recroisé en finale loser. Si j'ai bonne mémoire.
Royal Guy qui s'était imposé à chaque fois. C'est vraiment là l'occasion pour Kyle de prendre sa revanche, quoi. Vraiment l'occasion pour lui de prendre sa revanche. Pour l'instant, il tente de prendre, il savait. Puis il savait que il va tenter d'envoyer son adversaire dans le corner. Attention, il va s'assister. Bien, ça va toucher la cible. Toucher la cible et là, Kyle va tenter de bait une éventuelle approche. Un éventuel flash kick, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Avec ce qui s'est passé tout à l'heure là, les gars, non, Rusty, tu n'es jamais là, mon frère. Est-ce qui s'est passé là, les gars? Est-ce que c'est passé tout de suite entre lui apprenti et... Non mais les gars... Pourquoi est-ce que ça ne redescend pas en fait? Normalement ça doit, quand il y a des pics comme ça doit redescendre. Pour l'instant c'est en train de tourner hein, en faveur des... Allez, apparemment c'est bon, c'est redescendu. On va reprendre. Ah là là. Non, Royal Guy lui... Flash kick, ok. Même pas flash kick, strike. Excuse-moi mon frère. Excuse-moi frangin. Ça fait donc 1-0 en faveur de Royal Guy. 1-0 en faveur de Royal Guy. Qui pour l'instant commence comme la dernière fois. Hein. Il est vraiment très averti du game plan de Kyle. Et derrière et en même temps Guy, ah là là, Guy c'est le mec qui, avec les sauts, en fait si tu as un gars qui est solide dans ses bottes, là tout le coup c'est très bien joué du côté de Kyle. Il est en train de cartonner, ne serait-ce que pour amener l'adversaire dans le corner. Et ça piffe du côté de Kyle aussi, mais lui est-ce un pixel de bas, attention. Ah non, ok. Le contre medium kick de Guy là, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur du jeu, hein, très clairement. Ok, bien joué du côté de Kyle. Mix up time. Ah, drive reversal. Et là, il va passer un sale quart d'heure dans le corner. Dans le coin là, juste en bas de la caméra. Est-ce qu'on va pas mettre la caméra un peu plus Rusty, tout le monde est là hein, ce soir. Tu peux pas me dire que tu es là. C'est pas possible. De voir un peu ce qui se passe en bas avec le centre auquel génocide. Voilà qui a un très bon momentum. Attention, double shot, non, c'est bien déchauffé, mais derrière, qu'est-ce qu'il va faire? La shot qui va finalement arriver cette fois-ci dans un timing juste qui va permettre à Kyle de revenir à un round partout sur ce deuxième match. Parfait pari. Allez. Oh, le mix-up. Le mix-up de Royal Guy voilà, qui va passer, qui va arriver. Quel je me souviens au port du burn-out. Mais derrière, c'est bien joué là. Il commence. Allez. Oh, il est presque passé. Oh là là. Allez. Et derrière, tu as Royal Guy qui va passer le burn-out. Mix-up time. Here we go. C'est parti. Mix-up. Oh. Oh, ah non, ah non, ah non. Level 3. Il va faire 1-1. Les gars, là, il y a eu un momentum qui a permis à KG aussi de prendre l'avantage très clairement sur ce match-là. Mais attention, parce qu'on a vu jusque-là, KG aussi en difficulté. C'est vraiment juste ce que j'ai envie de dire. KG aussi en difficulté. J'ai même envie de dire en énorme difficulté parce que dans le neutral game, jusque-là, il n'a jamais mis à mal notre ami Royal Guy. Donc, on va voir comment est-ce que ça va se passer en ce qui concerne ce troisième match. Allez, qui va toucher sa cible. Oh, allez, je te vois. Attention. Et il va répliquer, bien entendu. Level 1, burnout. Alright, we are watching Real Gal versus Genocide right now. Genocide playing Kami from the left hand side and Real Gal playing from the right with Guile. This is round 5, top 8. Ah non, là. Ah, quand j'ai essayé de toucher. Scores is currently 1-1. Allez.
Good dive kick, drops the combo. Pour l'instant, quand ils ont aussi des face arrière, Grab. c'est vraiment Goes for the drive rush low, keeping that pressure off in the corner. Corner is a very bad place to be. You're gonna take a lot of drive kick damage. Ooh, gets through the Sonic Blade with the drive impact. Successful with the hooligan. Gets a side switch into the drill. The real gal was already burnt out at the time, so couldn't take chip damage at that point. Good reaction from real gal. Goes straight for the level 3. Did damage with minimal scaling. Now real gal has corner control. Oh, he whiffs. That's a big whiff. This could give Genocide the kind of momentum he needs. Goes from one corner all the way to the other. Looks like he's going for max damage here. Oh, doesn't. Decides to tries for shimmy. That was a YOLO flash kick there. Or did he actually predict the button press, or did he react to that? But that was successful and worked out in real guy's favor. Oh, a good jump in, blowing through that. Oh, goes for the dive kick instead. That was risky, could have been flash kicked. Real gal decided to block instead, and now he's in a world of trouble. Blows out with the EX flash kick. It's a very good tool, but now he's burnt out and he's in the corner. Yeah, he had a lot to worry about, is why he was jumping there. Because he was burnt out. Genocide had his meter at the time, so he was very dangerous. Now we're on to this round, and it seems not to take a whole lot of effort for Genocide to get real gal in the corner. Switches though, but still on the offensive. Goes for the level 3 combo. It's gonna do decent damage. We'll have one more interaction to get the win here, but at the same time, real gal might be able to take his licks one hit at a time if he's able to play it safe. Ooh, gets hit with the dive kick. He gets baited as Genocide walked into that crouch medium kick range and then immediately jumped out of it, baiting gal to commit to the crouch medium kick and then get hit with the overhead dive kick to seal the game. A double jump there. There's no anti-air coming from real gal, so he's probably feeling the pressure a little too much. I've seen a lot of those YOLO flash kicks. Starting with the EX dive kick, crossover, gets the grab, meaty spiral. Just going in, it's like buttons, 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 buttons. It's just buttons. Shimmy. Very well spaced. Okay, now, I'm sure that was a missed input, because definitely real gal would not have wanted to give up all that real estate. However, Genocide with the reactions there. The level 3, and now he has the advantage, and he's pushing that advantage, walking him down. What does real gal do? He gets the hit. Oh, and he drops it. Is that a result of all the pressure that has mounted so far? That was so unfortunate. He could have turned that around. He had the tools. Worst case, he needed one more reset. Just, you know, do some good damage, reset once, and he could have taken that. It's easier said than done, especially in such a high pressure situation. So Genocide takes that set. I believe that was 2-1.
donc, on va passer pour le deuxième match entre Chooks et Boss Final. Boss Final, hein, je le vois pas en ligne, je sais pas. On l'invite manuellement. So that's one of the top 8 matches from the winner's side, Allez, 3 with minutes. Genocide moving forward, À notre très cher and Boss Final. the real gal being sent to losers bracket. Just keep in mind this is a double elimination tournament. Each person has to lose twice for them to be knocked out of the tournament. Okay. Just doing a quick rundown on the brackets. We have 2 matches to be played on the winner's side of top 8 and 2 on the loser's side of top 8 for us to move forward to the next round, which will be the semi-final round. Okay. Allez, donc Kai Génocide vainqueur du match tout à l'heure face à Royal Guy. Ah, c'était un match excellent, un excellent match, un très bon set. On a vu 3 en faveur de Kai Génocide. Là, du coup, on a Chooks versus Boss Final. On a Chooks qui Boss Final qui signifie aussi qui s'est levé un moment. Donc là, il est en train de venir se connecter. Donc on lui donne 5 minutes. Alors ça décharge, hein. C'est vrai que tout le monde était dans le salon, en fait, sauf lui. Ah là là, vraiment. Attends, j'invite ma switch en même temps. J'invite Random, j'invite Ouya Apprentice. Ouya Apprentice, il est là, donc il n'y a que ma switch que je dois inviter. Où est-ce qu'il est? Ma switch, où il est là. Je vais inviter également Random. Voilà. Là, comme ça, tout le monde a l'invitation, tout le monde peut rentrer dans le salon. Normalement, c'est match après match, mais ça va prendre le temps. Donc, voilà, autant qu'ils soient tous là. Ok, génocide. Donc, la dernière fois, effectivement, il aurait pu remonter les 2-0. Il était mené 2-0. Il ne savait pas que c'était en FT3. KX, du coup, il s'est déconnecté direct, hein. C'est après qu'il a dit, il avait même omis qu'il était en FT3. Mais à partir du top 8, naturellement, le salon, il est réglé en FT3. Donc, voilà.
on a encore Royal Guy qui vient et qui entre dans le top 8. On a Chux toujours dans le top 8. Lord Dog, qu'est-ce qu'il était dans? Oui, Lord Dog, il était dans le top 8. On a Zaglul qui n'est pas là également. On a qui d'autre? On a Ryu Apprentice qui est encore dans le top 8. Ah, la constance de Ryu Apprentice et de Chux. Alors, Chux c'est un Ryu Apprentice. Ouais, c'est les plus constants. Depuis le début, ils sont présents dans le top 8. C'est le plus constant. Après, tu as Kai Genocide aussi. Ouais, Kai Genocide. Depuis le début, il est présent dans le top 8. Il a fait grande finale. Troisième place. Et là, il est final winner. Donc, bah, du coup, tu te dis minimum troisième place en fait. Voilà. Et le plus impressionnant jusque-là actuellement, c'est Chux. Il a fait 2 grandes finales. Il a remporté une fois. Là, il va jouer tout à l'heure. On va voir si déjà il arrive à battre son adversaire. Son adversaire, c'est qui bosse final. Voilà. Donc, c'est là que nous sommes en train d'attendre que lui aussi, c'est une bonne surprise. Hein. Il rejoint le top 8 après un long moment d'absence. Une 17 même, j'ai envie de dire. Une 17, mais voilà, il est là au boss final. On va dire que bah, le petit buff de JP là aura servi à quelque chose, mais là ça va être vraiment mission difficultueuse. Ça veut dire difficulté, allez, 95%. Parce que déjà, c'est face à Chux. 2, bon, Chux, ce qu'il dit Chux, en fait, pour dire qu'il est favori. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que voilà, le mec, quand même, c'est 2 grandes finales et tout. 2, le mec Chux en question, il a commencé saison 1 avec JP. Et il était super fort. Il a fait. Ouais, ça a été super fort. Il a terminé 3e au FIJA avec son JP. Donc là, en fait, c'est un personnage. Certes, il a laissé, on est tous d'accord, pour Dicta. Mais il connaît JP du bout des doigts, en fait. Et il va jouer contre un JP. Donc, allez, on va dire juste que rien que pour ça, avantage quand même du côté de Chux. Maintenant, son adversaire, bah, c'est lui, hein, outsider. Il va juste essayer de surprendre, tout simplement. Ah, venir, faut qu'il arrive sans pression, parce que s'il a une pression, c'est sûr que c'est mort avant d'être joué même. Donc après, on va voir, c'est des gars à qui tu peux plus donner de conseils, hein, c'est des gars qui connaissent la compétition, c'est des gars qui... Donc voilà quoi. Allez, on va essayer de voir ce qui est... Ce qui est là. En 46 à 50, s'il n'est pas là, bah, on va avancer. 50, s'il n'est pas là, on va avancer. Parce que faut que j'y aille aussi. Boss final. Et du coup, Royal Guy, qui sait, contre qui sait déjà qu'il est tombé côté loser là. La Royal Guy, il va jouer entre le... Oh, Lord Nog versus Maya Switch. Ça, c'est un match. C'est un match déjà d'entrée. Il faut que moralement tu sois prêt. Quand je dis moralement, mentalement, en fait, il faut que tu sois prêt. Daddy Master a craqué tout à l'heure et c'était pas connaissant Daddy Master hein, qui joue avec quand même très souvent des intempéries. Si lui c'est plein, c'est que déjà tu pars avec le mental qui c'est pour appuyer le bouton. Voilà, Maya Suite Lord Knock. Et du côté de Maya Suite, bah Maya Suite il a perdu, c'est-à-dire sa plus grande prestation c'est top 2, je crois non? Top 2, est-ce que... On dirait qu'il a déjà remporté hein, le mec. Attends, je vais vérifier. Ça ne presse pas. Les archives sont là, c'est ce qui est bien que le Phaeton. Donc on va vérifier pour voir si Maya Switch au niveau de... Bon, la saison précédente c'est mort parce que Hurricane il a fait 3. Est-ce que je peux trouver les archives de la précédente, enfin la saison 2? Attends, je
vais trouver. Allez. Non, non, le challenge est coupé. Attends, je vais rentrer avec mon téléphone pour voir. Bon, allez, le temps étant passé, on va le mettre loser side et on va faire avancer Chooks en fait parce que ça prend le temps et il ne répond pas. Donc voilà, comment dire ça, on a tous faim actuellement. Donc allez, le match suivant. En vrai même je l'avais mis même loser. Je sais pas, les gars l'ont invité parce qu'il n'a pas fait le matchmaking. Il m'a dit qu'il allait rentrer dans le Discord et tout, après tout ça, finalement, pour pas rentrer. Donc derrière, j'ai été surpris de voir qu'il a joué son match en fait. Et qu'il est passé contre ses adversaires. Donc, comme c'est. Il y a un administrateur, moi, pour gérer le bracket. Et voilà. Sinon, normalement, il y a longtemps, même moi-même, je l'ai décu en fait.
Donc allez, là il va passer loser side. Et si son match de loser side arrive, n'est pas présent, il sera décuit de la compétition. Tout simplement. Donc voilà. Où est-ce que le lien il est. Enfin voilà, c'est là. On va y arriver. Hein. Donc le prochain match. Allez, Chooks go up. Chooks go. Non, c'est maintenant, c'est les. Ah, d'accord. Donc Chooks il passe au niveau de la finale winner. Voilà. Tu me dis 10 minutes. On te donne 14 minutes. On t'appelle, tu décroches pas. Non, les gars, là, vraiment. Allez, Lord Knock versus Mael Switch. Maintenant. Lord Knock versus Mael Switch. Lord Knock versus Mael Switch, c'est maintenant. Voilà, donc nous sommes au niveau du top 8 loser side. Lord Knock versus Mael Switch. Donc là, bonne chance aux deux, hein, bonne chance aux deux. Voilà, que le meilleur l'emporte. C'est vraiment mes deux frangins qui sont en train de jouer quoi, l'un face à l'autre. Allez, c'est parti. Lord Knock versus Mael Switch, top 8. Loser side, c'est parti. Let's go. On a Lord Knock qui a sorti Guy. On va dire qu'il ne pas du tout se fatiguer. Allez, somersault. Alright, now we're watching Lord Knock playing against Swish. Lord Knock from Côte d'Ivoire, Ivory Coast, and Swish playing from US. Goes for the throw loop there. Lord Knock drive rushing out of the corner. Looking for the hit. Good awareness of space there. Goes for the party to reduce the pushback. Smart. Good hit. Goes for full damage. Baits the flash kick successfully. What's the mix up here? Oh wow, was that an input error or something? Good flash kick from Lord Knock, but doesn't really get much out of it. Now he's in a world of trouble. Level 3, this might actually kill. This should kill actually. Oh no! Too many hits at the beginning of the combo, I guess, scaling that quite a bit. But nonetheless, Swish still getting the W there. Going up 1-0. Or is it over? I believe that was 1-0, if I'm not mistaken. Or is it 2-0? Let me see. Did we catch that stream? Did it come to stream late? Là, on a Lord Knock qui a piqué, qui est passé sur Ryu direct. Ah non, qu'est-ce que je fais? C'est dans saison 2, voilà.
1-0 en faveur de... D'accord. Ah non, il a terminé deuxième. Donc Laurent, c'est la deuxième position. Arrête de gagner master. Plus de jamais en fait. Allez, l'instinct se tient très bien hein, face à Lord Nock. Voilà, se tient très bien face à Lord Nock. Lord Nock qui va ralentir qui est là devant. C'est un match-up hein, qu'il connaît avec Perfect Balance. Ça joue bien, très bien même du côté de Maya Switch. Attention. Check bien level 2. Ouais, level 3 même. Il avait dépassé la barre. Ouais, derrière level 3 pour mettre Bernard. C'est bien joué du côté de Maestri. Attention, est-ce que l'autre va trouver? Voilà. Et voilà. 2-0 en faveur de Maestri. Ça joue très bien. Ça joue très bien. Et de Maestri. Voilà. Et là, nous allons assister encore à un counter pick. Et là, tu as Lord Nock qui est passé sur Kemi. Et là, on entend des supporters du côté de... on a Kevin Dust qui est clairement du côté de Maya Switch. Kevin Dust qui est du côté de Maya Switch. Allô? Ouais, loser side. On est passé. Allez, donc... Oh! Et... Ah, mais ensuite, tu vois tout, hein? Il voit tout, il sait tout. Ah là là. Là le gars, il est chaud. Balle de match tout de suite en faveur de Maestri. Là, le gars, il est chaud. Il est vraiment chaud. Là, il est en mission. Et du coup, c'est très compliqué pour Lord Nock. Ok. Allez, Perfect Paris. D'accord. Décalage short. Balle de match en faveur de Maya Switch. Voilà, on a Lord Nock qui va essayer de nous faire une Kai Génocide. Kai Génocide était mené 2-0 aussi hein, avec une balle de match. Et derrière, il a pu renverser le truc tranquille quoi. Là, c'est très compliqué. Pour, là, il n'attend que la petite erreur. Allez, ouverture de garde. D'ailleurs, c'est pas rentabilisé. Attention. Oh! Ok. Et là, tu as l'autre qui va prendre le... Est-ce que c'est pas son premier round? Ce qui semble être en tout cas son premier round. Là, tu vas pas attention, hein, faut pas trop rester endormi, sinon derrière, ça peut être très compliqué. Ouverture de garde, attention. Louis Punish, le croc medium kick qui va toucher sa cible. Attention, level 2, non même pas, doutage. On va voir l'amitié attaque. On a souffert hein, avec Dark Sword là. On a Maestri qui répond bien. Voilà, allez. Là, il va mettre la level là. Il va mettre les barres pour tout simplement recharger au niveau du drive gauge. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On va le découvrir maintenant. Ensuite, il check. Très ah là là. Sortie de garde de Lord Nock. Attention. Pas d'entier. Le saut était très ambigu. Level 3. Et là, il va retrouver ses barres. Il va prendre même l'avantage au niveau des PV. PV, point de vie. Voilà, légère avance là du côté de Maya Switch. Apollo 12. Ok, ouverture de garde. 1, doublage. Ça check du côté de l'autre. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a? Ah! Ça fait 2 heures. Ah, le gars dit non, tu me fais.
Tu me fais pas quelque chose, frérot. Moi, je te piffe, là. Allez, je piffe. Et au pire des cas, ça fait 2-1 pour toi. Sinon, je gagne mon set tranquille. Là, pour l'instant, pour le coup, attention, parce que, allez, Charlotte knock, hein, c'était difficile, mais pour l'instant, voilà. En tout cas, voilà. Un overhead mix-up time. C'est bien check hein, du côté de Lord Knock. Du côté de Maya Suite, pardon. Et là, il a réussi à inverser le côté. Derrière, il n'y a pas de conflit. Oh, ok, patron. Il n'y a pas de problème. Allez, balle de 2 partout. Côté de Maya Suite, on va essayer de s'ajuster, bien entendu. Voilà. Tiens, là. Essayer de s'ajuster pour venir, ne serait-ce qu'à un round partout. Voilà. Et lutter pour le dernier round. Pour l'instant, il le fait bien. Allez, il joue overhead. Regardez même du côté. Oh, attention. C'était très bien joué. Faut pas abuser aussi du côté de Maya Suite. On a vu l'initiative hein, derrière. C'était bien joué, mais après. Ah là. Level 3, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué le combo? Derrière, attention à pas regretter ses choix. Attention, drive reversal, offensif. Allez, ouverture de garde, il va mettre la level 3. On va lutter pour le dernier round. C'est ce que je disais. Pourquoi ne pas avoir continué le combo? Ah, ok. Elle n'est pas mort. Ah, d'accord. Il y avait un petit Koken EX derrière. Allez, final round. Balle de match again du côté de Maya Suite. Et là, il prend l'initiative tout de suite. Ok, c'est bien check du côté de... Oh là là. Garde basse. Allez, petit attaque. Ok. Vortex instauré. Ah là, il a tenté de passer dans le dos drive reversal. Pareil que tout de suite, et il lui répond de la même manière. Attention, oui finish. Attention, et là, tu as Lord Knock qui est passé. Allez, air to air, avantage Lord Knock. Là, on va essayer. Waouh, la pression, les gars. Et là, ça saute de partout. Attention. Les Chungbe, 1-1. Pour casser. Ah et ça va casser la garde. Ça va faire 2 partout entre Lord Knock et Maya Suite. Vraiment, c'est très disputante ces deux-là. Oh là là, qui pour les séparer? Hormis un dernier match, et là tu as Maya Suite qui va sortir, respirer un peu. Tu as Maya Suite qui va sortir, respirer un peu. Et là, qu'est-ce qui nous sort? Le mec nous sort Terry. Incroyable. Le gars nous sort Terry. Ah là là. Est-ce que ça va lui réussir? Pour l'instant, en tout cas, il tente, on va dire le tout pour le tout. Mais est-ce que ça va lui réussir? Ça, c'est une autre question, une toute autre question. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Alors, 2 partout pour ceux qui viennent nous rejoindre pardon, entre Maya Switch et Lord Knock. C'est très chaud. Allez. Là, c'est parti avec lui. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place comme gameplay? Je pense qu'il a réfléchi. Il a opté pour Terry. Déjà en termes de vitesse, c'est pas la folie quoi. Derrière, il a une bien grande box. C'est déjà un autre désavantage. Ça c'est très bien joué. Overhead, non. Son overhead il sort à des décennies. Ça a été confirmé même par Amsterdam Dati. Ah là là, et Lord Knock. Waouh, le gars il n'est jamais mort. Et là il est en train de nous faire une caisse. Les gars sont en train de remonter 2-0, 1 round. Incroyable. Attention, à pas se faire refinish. Lord Knock, vous savez désormais, il n'est plus à présenter. Il en raffole de refinish. Ok, là, il a tenté de lui la garde par le bas. Avec décalage shop, c'est bien gardé. Joli du côté de Maya Suite. Ok, bien joué. Qu'est-ce qu'il a? Oh non, il se fait interrompre tout de suite. Décalage shop du côté de Lord Knock. Attention, hein. Bim. Allez. Son adversaire. Ok, pourquoi pas ralentir du côté de Lord Knock. Est-ce qu'on va tenter de burn-out? Ah là là, touché. Attention. Il a décalé là. Et là, victoire de Lord Knock. Non mais le mec il a eu chaud.
Il a fallu une Kemi en toute fin. Et même s'il va pouvoir rager, hein, parce que la victoire lui tendait la main. Et là, Chun-Li est en train de lui demander, mais pourquoi est-ce que tu as piffé? Ouais. Et Kevin Dust a ragé. Mais Kevin Dust, quelqu'un joue avec Kemi, et puis toi tu supportes l'autre. Incroyable. Non, mais si tu as vendu. Et là, tu as Kevin Dust qui rage, effectivement. Pourquoi est-ce que tu vas prendre Terry en fait? Tu es sérieux, frangin? Waouh, non, mais c'est n'importe quoi ce que je vous ai proposé. Mais si tu mets 2-0, tu as pris le round. Bon, en même temps, tu peux pas trop parler sur lui parce que ça arrive juste avant. Allez, Random versus Ryu Apprentice. Random versus Ryu Apprentice. Là, on va vite. Hein. Random versus Ryu Apprentice. Oh là là. Ces jeux-là, vraiment. Même si tu as... Il a vendu... Il a vendu le ticket de tout le monde. Non. Mais si tu dois te cuisiner. Allez. Et puis viens rire dans les commentaires, dans les mecs là. Random versus Rewap. Est-ce qu'on a les premières images? Oh non, j'ai drop. J'ai drop again. Là, c'est bon. C'est parti. Random versus Ryu Apprentice, c'est parti. Alors, Ryu Apprentice, il ne pourra pas dire qu'il ne connaît pas le match-up disons, hein, vu qu'il vient du Nigeria. Ah, pareil, hein, avec Jones. Ok. Pourquoi pas. Comme j'étais disant, le mec il connaît très très bien. Est-ce que mon ami personnel Rusty est là? Est-ce que Rusty est là? Et là on a EYT Gaming Manager qui est bien Very solid match that we just saw between no. Switch and Lord Knock. Lord Knock coming back to clutch that out from the jaws of defeat. But right now, it's Rhea Apprentice playing against Random. Rhea Apprentice playing E Honda. Random playing M Bison. Random taking this round. Random fait un partout au niveau du round. Qui va prendre le premier point entre Random et Rhea Apprentice? C'est parti. Deux barres de Apprentice going for a little bit of space. Gets the hit. Able to convert that. Was that a reaction or read? Keeping it safe. Oh, first gets him comfortable with the space trap, then goes for the grab, only to drive rush and do it again with the perfect. Apprentice is looking pretty strong in that round. Let's see if he can keep this up. That's 1-0. This is losers bracket, top 8. Oh là là, qui est-ce qui a énervé Random? Chooks had played earlier, and or rather, okay, I think maybe boss final wasn't around. Anyway, Chooks has qualified for the semi-final round. He was going to be playing against Genocide. And in the losers bracket, Real Gal played against Lord Knock, as we saw earlier. Oh no, Lord Knock played against Switch, and Real Gal is now going to be playing against Lord Knock. So Random versus Rhea Apprentice is what we're watching now. The winner of this match is going to play against Boss Final. So
Random playing from Jordan, Rhea Apprentice from Nigeria. Random has changed to Kimberly. Allez, non, mais tu déconnes, quoi. Successful drive rush there in the corner. Random obviously not expecting it. And this is going to be Let's GG's. go. Wow, Rhea Apprentice, il est chaud. Il est chaud, mon ami Rhea Apprentice. Going into the second round. Apprentice is currently up 1-0, and is also up 1 round in this match. D'accord. Kimberly, very dangerous character in the corner. Oh, somehow Apprentice got away with that tech. Random still on the offense. Oh, he dropped his sequence there. Apprentice gets his opponent burnt out. He is sitting on pretty much full drive bar, but that doesn't mean anything if he doesn't have a chance to use it. Random keeping him as busy as possible and dealing as much damage as he can with the level 3. Keeping him in the corner. Apprentice going for the jump, and Random very well timed anti-air to keep him off him. We've seen the perfect parries working out. This is one of the ways to beat E Honda. You do need to learn that timing for this matchup if you want to shut E Honda down. Otherwise, he'll just keep bullying you with those kind of moves. Oh, he needed a second parry there in order to continue with the perfect parry sequence, but he was unable to get that. Got hit. Random still playing footsies in the middle. Oh, missed anti-air, not punished. So Random is still in control here. Pushes Apprentice all the way to the back. Rhea Apprentice with the headbutt gets the burnout once again while he is sitting on a lot of meter. The last time we saw that, Apprentice couldn't make anything happen, but this time he's able to keep some damage going. And we're gonna see him get a few more licks before he goes for the drive impact. We knew he was coming with that. Gets the hit, carries it on, converts it into his level 3 to take the game. And that's 2-0. Rhea Apprentice staying in the lead. We can't call it quits yet because we saw what happened between Lord Knock and Switch the last time. We thought Switch had the win in the bag, only for Lord Knock to make changes a few times. Eventually he was able to find that win and the momentum he needed in Kami. We've already seen Random change a character once. He didn't change again, so he's sticking to Kimberly. Rhea Apprentice just needs to win this one more round, or rather one more game. Oh, very deceptive. Now Kimberly is cornered, gets the headbutt, and Kimberly able to jump out. Apprentice probably wanted to drive rush there, but burns himself out instead. Able to jump out of the corner successfully is Apprentice, but he's still under a lot of pressure and he's gonna get killed here. Good job from Random. Trying to bait something out there. Gets a successful overhead. Now gets the hit. Good sequence. Drops the can. Gets the hit. Converts. Good. Follow up. Goes for the jump in straight up. One more interaction might take this. He does have enough meter exactly to use his level 3, and it takes the game. That's 2-1. Random trying to make a comeback. Apprentice just needs to win one more game. So Random, feeling confident with Kimberly, decides to stay with Kimberly and not make a second change. Let's see how that works out. Apprentice starting with the headbutt. Probably pressed the button after, is why Kimberly was able to hit him, because he should have been safe after that.
Successful grab. Dans Universal, c'est bien Apprentice gardé. trying to Oh! get her Ah, je momentum pense qu'il a to voulu chimie encore pour avoir plus de... stop. Allez, perfect parry, ça c'est très The évident. perfect parry has been working out pretty well for Attention, Random. elle est dans le corner. Allez, un mix-up time. Here we go. Ah là Oh, he là, goes for the chimie. neutral jump instead. D'accord. What's next? Backdash. Wow. La Keeps him on the ground. Now he's burnt out. But Apprentice unable to make anything out of that. Là, c'est en train d'aller vite. Hein. C'est en train d'aller He's gonna have to find a way to stop the pressure and keep his going instead. But right now it's not looking good for him. He's cornered right now, gets the buff. Now he's able to convert into the hands from many more options. Doesn't anti-air. That's interesting. The shimmy. Random getting the counter hit. Good anti-air from Random. Apprentice getting that hit from the crouching mid. This might kill. Maybe not. Oh, doesn't. It's so close though. Just one more hit. Random is going to perfect parry for sure, because he's definitely not going to want to get burnt out, though he does burn himself out, but he does it to cash in on his level 3, which will probably not kill as well. Oh, it does kill. I thought it was going to leave him like a pixel health, having done a couple more hits than I expected in the beginning. But good work from Random, bringing it back 2 games to 2. He just needs to take one more. Are we going to see a repeat of what happened between Switch and Lord Knock? Is that what's happening now? Or is Apprentice going to be able to break this and take the win? Good interruption from Apprentice. Oh, he gets punished. Kimberly is so dangerous in the corner. She just keeps that relentless pressure. It seems at that range, Random seems to be pretty comfortable attempting the perfect parry for the EX headbutt. It's worked out pretty well for him at that range for the EX headbutt, and we've also seen him with a lot of successful perfect parries for the bottom splash. Let's see if Random takes this round, then he would have taken the match. Ooh, good reactions there. Follow up. Go straight into the level 3, getting the buff on Kimberly early. Now she's going to be even more difficult to deal with. Apprentice trying to make something happen. Burning meter there just to get her off of him. He's probably just going to go exactly. He decides to go for a random splash, but still gets destroyed there. That was so unfortunate for Ryu Apprentice. He was up in the air, so we've seen this happen twice now. Oh my goodness, Ryu Apprentice will not be happy with the outcome of that match. He was well ahead, 2-0, and Random made the switch to Kimberly, and that changed everything. So we thought Random was going to change. Okay, or rather, it was 1-0. Then Random changed to Kimberly. Apprentice took the next game. It was 2-0. We thought Random was going to change again, but he didn't. He stuck to Kimberly, and that ultimately worked out for him. And Random takes that match 3 games to 2. Because we're in the 6th round of losers bracket, we're playing first to 3 right now. And this takes us to the 7th round, where we have in the losers bracket, we have Real Gal from Jordan, Lord Knock from Ivory Coast, Boss Final from Ivory Coast, and then Random from Jordan. So we have 4 players in the bottom bracket, and split in 2 countries, Ivory Coast and Jordan. 1 pair each. 1 pair of players each. They need to get to the point where they find out who is going to get to the losers bracket. For now, we have in the winners bracket Chooks and
Genocide waiting for their match. Once that match happens, we know who goes into the grand finals and who's going to drop to play the losers finals between those two. Meanwhile, between Real Gal and Lord Knock, they will need to play, and one of them would move forward and play against the winner between Boss Final and Random. Once we have those two matches played, then we'll have our losers round 8 ready to go, and the winner of losers round 8 will give us our finalists from the losers side. Stay tuned, everybody. It's been a fantastic last couple of games that we've seen coming out of Fight Room Season 4, Act 3. Lord Knock est certainement en train de... Le mec est certainement en train de se calmer, prendre tout ce qu'il y a à prendre comme souffle. Parce que là tu as Lord Knock qui commence avec Ryu. Voilà. Donc là, dans quelques instants, on aura un bon Ryu versus Guile. Voilà. Et là, nous sommes au niveau des quarts de finale loser side. Quart de finale loser side. Et c'est pour cette raison qu'on avance au niveau des loser side. Voilà. On va vous montrer tout ça. Et pourquoi? Voilà. Donc là, on est au niveau des quarts de finale loser side. Et donc là, ils se sont positionnés, nos deux amis. Voilà. Ils se sont positionnés pour match. Voilà. Seront tout sera à la hauteur des précédents. Allez, c'est parti. Ce qui concerne les matchs, tous les matchs du top 8, hein, même le premier match contre quel génocide de Royal Guy. Désolé hein, les gars, je ne l'avais pas cité tout à l'heure. Voilà, même le premier match, hein, il n'y a pas de même à dire. So this is Real Gal versus Lord Knock. Real Gal has been playing Gal for a while, and Lord Knock also playing Gal. We saw him switch though in the last match he played against Switch. And he did use Ryu there before he played Kami. I guess he's not really looking forward to play Gal Mirror, hence why he's gone to Ryu, because he's been playing Gal for most of the tournament. So far, Ryu is working out for him. He's taking this first round of this set. Good whiff punish. Oh, no anti-air. Typically, you don't want your opponent to get comfortable jumping in and having too many options available to them to approach you. So you want to like shut down as many options as possible, especially those that come in easy. Okay, Real Gal going for straight up damage there. Delaying the boom. Good shimmy there. Basically baits the button press because it made it seem like he was coming in from the grab and then walked back, effectively baiting the jab that gets punished to take that game. 1-0 for Lord Knock. Oh, Real Gal busting out and not getting punished appropriately. That's very unusual for Lord Knock, because he was definitely prepared for that. He had a lot of time for Gal to come down from that whiffed flash kick.
That jump back was suspect. I have a feeling that was some kind of input error. Parti en arrière, le gars, il y a un qui pour Good l'instant. buttons. Ooh, Puis, allez, le flash late force. but still Attention, worked. parce que l'autre donc aurait pu bloquer ce flash kick là. Je pense que son pied a touché le sol, et Real on- Gal being real patient here. Peut-être qu'il a envie, Ryu known for solid ou alors basic c'est- il game a touché plan en l'air. working out for him against Gal so far. Attention, bien Oh, very good drive rush behind that fireball there the moment he realized it was gonna hit. overhead. Overhead is denied with the parry. Good flash kick. He had all the time in the world to charge that. Gets hit. Lord Knock was probably expecting a grab there. Gets hit. Loses the game. So it's 1-1. Let's see how this plays out here on out. Already we are seeing a different outcome than we did in the last two games, where we had one party go up 2 games only to lose as a result of changes made by their opponents. Lord Knock was one of those opponents that made a change and came back to win. Right now he has gone up 1-0, and now the Real Gal has caught up 1-1. Oh, ok, pourquoi pas. Attention, attention. Ah là là, pour l'instant, les Real Tchoubers- Gal les taking his Tchoubers hits sont bien one placés du at a côté de time. Real Gal qui est assis. Taking things Guette easy seulement. and not rushing. Il guette les cieux, le mec. Aïe. Hadouken, version haute. Lord Knock Ici, storing a charge. la tentative de fireball game. Voilà. Pour l'instant, tu as Lord Knock qui arrive à- Ryu definitely needs those charges to be able to fight the fireball war against Gal, because Gal has one of the most respected fireballs in the game. ramener sur Akuma, tu sais pas trop pourquoi. Vu que c'est un lanceur, hein. Il est parti pour être comme son maître Ken. Ken, lui, c'est impossible. Oh, le culot qui se fait payer. Ah là là, et là il essuie son nez. Il essuie son nez avec ses bottes. Je sais pas si c'est Rangers. Attention, hein. Attention. Successful drive rush resets with the upper with the overhead. Doesn't get too much there. Lord Knock definitely gonna convert to the CA, and this is gonna kill. I was expecting Real Gal to convert his overhead reset, but he didn't. Maybe that was an input error, or he didn't think he wasn't expecting the overhead to connect, so yeah, he wasn't prepared or something. I don't know what happened, but he could have easily taken that from that overhead reset. However, Lord Knock not making the same type of mistake and converting his opportunity to his CA to take the round. Scoreline is still 1-1. Lord Knock playing from the right hand side using Ryu from Ivory Coast. And Real Guile playing from Jordan using Gal from the left side of your screen. Good interruption there, and good presence of mind to realize it's a counter hit, so he could have connected it with the crouching medium and continue that to take the round and the game. 2-1. Real Gal going up. Lord Knock seems like he's going to change characters. We've seen him do this. The Ivorians tend to have a lot of characters not in their pockets, but as good as their mains. So I wouldn't say, oh, they have pocket characters that they use once in a while. They're very proficient with so many characters, the Ivorians. So we don't know who he's going to come up with. We've already seen him use Kami, we've seen him use Gal, and of course we've seen him use Ryu, as we just saw now, but he has used Ryu earlier on. So let's see which character is going to come out with this time. Goes to Akuma. Interesting. So this is the 4th character we're seeing Knock used. Like I said,
The Ivorians have a lot of characters that they use. Each player from Ivory Coast actually gets to a mastery level with so many different types of characters to be able to handle different situations. So Lord Knock, now playing Akuma, has the corner advantage, using the charged fireball for this fireball war. Gal trying to bait a jump, and Lord Knock is not biting. Real Gal with the drive parries is not looking to have his meter drained. Lord Knock burns himself out, but gets some good damage and corner positioning. Ooh, good jump in from Real Gal to take the win with that air-to-air interaction. Okay, Lord Knock is staying a little outside of Gal's reach, most likely trying to find some kind of error or misspaced normal that is pressed that he can punish. Now he has Real Gal in the corner and is putting on that fireball pressure, rightly expecting Real Gal to respond with a barrage of sonic booms. Oh, good interruption, interrupting Real Gal's drive rush there. Taking the round very, very comfortably. It looks like the switch is working out for him so far. It's 2-1 in Real Gal's favor. If Real Gal wins this current game they're playing, that will be the end of the set. So Lord Knock definitely wants to play the best he can to stay in the game and possibly win this. Good autocorrect flash kick. Real Gal going for the knockdown, baits the flash kick properly, gets a very good optimal damage punish there. Goes in a barrage of hits, finds his way in, gets good damage. One more hit or grab, and he gets the win. Wow, 2 games to do. Another comeback. Not in the same fashion, but a comeback nonetheless. And also happening off of a character switch. Whoever wins this current game takes the set. 2-2. Real Gal, left side. Lord Knock, right side. Losers brackets. Whoever loses this is knocked out of the tournament. And the winner proceeds forward to round 8 of the losers bracket. Converting that gracefully for the win. Oh! Good anti-air from Lord Knock. Keeping the pressure on with the fireball so that Gal can't get his boom started. Lord Knock still keeping him under pressure, not wanting Gal to start his boom loops. It's interesting to see how Lord Knock is using spacing as well as the OD fireballs to shut down Gal's sonic boom barrage and not letting him be able to be in control of the fireball war. Look at that again. Very good work from Lord Knock, timing that perfectly well for the fireball to catch Real Gal before he could land. And now when
down to the final round of the set. Là, à cette distance-là, on va chercher. Successful crouching medium from Lord Knock converts to good damage and corner position. Now he's going to get in. Ooh, unable to convert that, but he still has the advantage. Real Gal just needs to get a couple of hits in. You know how Gal is. He takes his licks one at a time. So Lord Knock is definitely going to be careful, but he gets it in. He has enough meter to shut him down now, and he doesn't drop the combo, finishing the job and sending Real Gal out of contention. Lord Knock moving forward to the losers final, which would be round 8 on the losers bracket. Winner of the losers final. Oh, no. Hold on. That is not the losers final, is it? Regarde, gars, vraiment, il va rager parce que, regarde, il mène 2-0 face à Keijino. Il se fait remonter. Il mène là 2-0. Yeah, that's round 8. Round 9 is the losers final where we have et puis merde, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, nous, on va passer à la suite. The emerging person from that side play the loser of the winners final. Bien avant le bracket, bien sûr. Avant de vous proposer le match suivant. Et donc là, tu as Lord Knock qui va s'imposer face au Royal Guy. En fait, le gars, il vient avec l'enfant. Tu vois, il vient avec Ryu. Et derrière, en fait, quand tu frappes Ryu, Ryu va appeler son père. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Donc là, random versus boss final. Attendez, je reviens rapidement. Allez, nous sommes de retour là pour la suite. Et la suite logique. Qu'est-ce que c'est la suite? Voilà, boss final versus Ando. Oussama Soukal, salam frère, salam. J'espère que tu vas bien. Bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas prendre le temps de liker la vidéo. Là on est en plein top 8, voilà, Fight Room saison 4 challenge 3. Voilà, qui pour succéder, il y a Chooks. Ou alors est-ce qu'il conserve son titre? Pour l'instant il est bien parti pour conserver son titre. Là mais qu'est-ce qu'ils ont? Là on a Random qui s'est positionné. Direct hein, avec M Bison. Allez, Random pour sonner la révolte hein, contre il a vu son confrère perdre comme ça en direct. Ah, derrière ça doit lui monter à la tête. Le gars va dire non,
Mon confrère, mon double, mon binôme, mon tout, mon coéquipier. Il est mort, il est tombé, c'est à mon tour. Ouais, et c'est encore Jordanie versus Côte d'Ivoire pour le match dans le match. Voilà, pour l'instant, tu as boss final avec son JP. Voilà. Ouais, qui prend les choses en main. Il fait très bien. Oh, ok. Pourquoi pas. Ouais, il a décalé, chopé, c'est bien joué. Ah, les droits reversal du côté de Random, tentative d'overhead, c'est bien évité pour l'instant, mais c'est aussi dans le corner. Allez, il a drop le combo. Ok. Oh! Et on drop, hein. On drop. C'est vraiment drop city ici. Ok. Ok, il est burn-out, mais c'est lui qui met la pression. Puisqu'il a l'ouverture à chaque fois. Overhead, bien vu. Allez, command grab. Ah, ça c'était très très bien joué de la part de boss final qui prend le premier round du premier match. Voilà, donc ouverture. Oh! Pour l'instant, c'est lui qui prend les initiatives dans tous les jeux. Attention, il a 6 kick. Allez, perfect parry. 1. Ok. Décalage shop, bien vu. Tentative de chimie. Il a bien vu que l'adversaire avait mis la garde l'entière depuis ce range là. Et je pense qu'en un petit jump, il aurait pu avoir une grosse opportunité de combo. Et là, ça c'est quoi? C'était tour à tour ou quoi? Chacun s'est retrouvé dans le corner opposé. Enfin, dans son propre corner. Poussé par l'adversaire justement. Voilà, chaque monde avec un chrono plus ou moins similaire. Allez, final round entière, bien vu du côté de Random. Il y a la shot, les deux sont en 3 barres. Et il faut que... Donc ça fait 1-0 en faveur de Random. Ouais, là il va en faire qu'une seule toucher. Quoi. Allez, 1. Allez, commande. Oh, ça touche à la descente. Ça c'est vraiment une précision, on va dire, emblématique. Même si on sait qu'il avait activé la commande grab avant. Overhead, c'est bien gardé. Allez. Et là, ça va être quand même compliqué. Hein. C'est compliqué de s'approcher de... Oh, pas de whiff finish. Est-ce qu'il en a les moyens, même JP? Je sais pas. Je sais pas, ça risque de point pour lui. Finir. Oh, attention, attention. Il y avait la mine qui était là. Faut regarder le timer. Attention. 1, 2, 5. C'est parti. Oh, slide, mais derrière, regardez la punition. Allez. Oui, écoutez. Là, c'est là, hein, quand même, que vous faites top 8. Un long moment que overhead, c'est bien gardé. Oh, attention, le timer. Ouais, là, pour le coup, il a respecté. Bison qui peut se rapprocher de toute façon possible. Attention, attention. Oh. Ah non, là, level 3. Est-ce que ça tue? Je pense pas, mais il a quasiment rien lui rester, pardon. Là, c'est juste fait toucher, hein, ouais. Là, il va mettre la level 2. Toujours est-il qu'il faut verrouiller l'adversaire. Derrière, tu peux pas parce qu'il a le slide. Ah, le droit universal, c'est bien gardé. Derrière, il n'y a pas de punition. Et là, c'est toi qui passes Bernard. Qu'est-ce que tu fais? Drive Impact avec la main chargée du psycho. Power. Ça va faire donc 2-0 en faveur de Random. Hein, qui fait la course en tête, qui pour l'instant est seul dans ce combat. Overhead, c'est bien vu. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Allez, bien joué du côté de boss final. Allez, on va dire du boss final. Ah non. Ah non, c'est du boss final. C'est pas du boss final. Allez, décalage choc. La mine est encore là. Hein. Attention, attention. Ouais, ça va lui permettre de faire 2 chocs d'affilée. Et derrière, mettre son adversaire dans le corner. Ok. Attention. R to R avantage. Boss final. Derrière, il a les ouvertures de garde, mais c'est pas rentabilisé. Attention, attention. Attention, ricochet. Et ça va faire le premier round en faveur de boss final. Fight. Décalage. Ok. Overhead. Regardez là. Overhead again. 1, 1, 1. Mix-up time. Le gars est dans le corner. Attention, attention. Il va activer la level 2 droit universal. Non, même pas. Ouais, là. Toucher la cible. Oh, qu'est-ce qu'il fait, boss final? Qu'est-ce qu'il fait, boss final? Et là, pour le coup, ça fait plaisir. Hein. En début de game, il y avait beaucoup de JP là. Là, c'est l'un des seuls à rester. Il est vraiment en train de foncer hein, pour prendre le premier point. Ça va faire donc 2-1, toujours en faveur de Random. Mais tu as boss final qui est vraiment en train de livrer la bataille finale, quoi. La bataille de Kirina. Allez, 2-1, avantage Random. Mais boss final qui... Oh, là, il est en train de calmer au diesel. De vraiment mettre l'adversaire à mal. Mais attention, attention, le petit co-clasher Oudi. Casser tout ce qu'il y a comme projectile en cours de chemin. Pour arriver d'abord. Attention. Ok. Et là, attention, hein, tu as boss final qui aille. Mix-up time. Ah non, là, il n'a rien à foutre. Ouais, c'est bien la défense, les gars. La défense de Random. C'est juste... Oh, joli. Attention, décalage choc. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Il a pitié. On a pitié dans Street Fighter. On a pitié dans Street Fighter. Allez, ouverture de garde, décalage choc. Attention, le dos. Le dos, amnésia, non. Ah, il a drop son combo, mais attention, que ce fut beau. Mais derrière, on s'empresse. On s'empresse, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, le pari. Derrière, là, hein, la mine activée. Attention, droit universal pour casser tout ça. Et voilà. On fait sortir le geyser en mode IX. Ne pas laisser le temps à l'adversaire de tenter quoi que ce soit. Attention, punition. Punition, gars. Entière, pas d'entière du côté de Random. Attention, et là, le cross-up est touché. Mise au corner. Pas d'amnésia, hein, ah, les tentatives de droit, pas tout ça qui ne pas subir la pression, les quelques frames, les quelques grosses frames que vont lui procurer. Allez, la fin du timer concernant la mine qui était positionnée, allez, pas d'entière du côté de Random. Attention, hein, sur certaines actions, allez. Et là, pour très bien, R to R avantage, boss final. Oh, il a whiff. Il a whiff. Allez, tentative de backroll. Oh! Attention. Attention. Oh, le big jump qui est trouvé là. Pas d'entière du côté de Random. Attention. Attention, level 2. Ouais, là, la level 2 est placée. Allez, droit universal pour casser tout ça. Attention. Oh! Ouais, les gars, ça joue vraiment. Pas d'entière du côté du boss final. Attention, attention. R to R avantage Random. Et là, il a whiff encore. Il a whiff. Parce que derrière, tu as là, c'est l'un des points faibles. C'est l'un des points faibles de JP parce que c'est un adversaire qui a beaucoup de target combo. Les adversaires entre les lignes maintiennent le diagonal derrière par rapport à un saut avant ou arrière et derrière. Au même saut de coup, ça procure souvent des situations pas très intéressantes. Et là, derrière, tu as boss final dans le corner. Attention, il a un coup. Allez, overhead. Il a choc en finish counter et là, perfect pari. Allez, on va ramener l'adversaire dans le coin. Décalage choc. Et là, c'est le... Allez, droit universal du côté de Random pour casser la pression. Attention! Et ça va faire 3-1. Bim! 3-1 en faveur de Random. Il s'impose face au boss final. Tout simplement. Voilà, qui va donc avancer.
Il dit boss dépannage. Oh, c'est pas gentil ça, frérot. Il a très bien. En tout cas, il a vendu chèrement sa peau, on va dire ça. Voilà. Bien joué de part et d'autre. C'est fait un bon petit set là. Allez, on va actualiser le bracket et puis continuer à avancer. Là, on va passer à la finale. La finale winner, tout simplement. Donc 3-1 en faveur de... en faveur de... Ah non, là tu as... Ouais, c'est ça. Et donc on va passer à la finale, vu qu'on n'a pas de pause. On va passer donc à la finale entre Kai Génocide de Jukes. Ah d'accord, la dernière fois je me suis mépris, hein, c'est une chose, c'est que c'est Jukes en fait qui a envoyé Cakes en loser. Voilà, Jukes a envoyé Cakes en loser et Royal Gal l'a terminé. Dans la loge des perdants. Allez, Jukes versus KX. Jukes, il est bel et bien dans le salon. All right. I believe now we're getting ready for the winners final. We just saw the match between Random and Boss Final with the JP, the Psycho Wars with the JP versus Bison. Génocide. Et là, on est parti pour... next match is going to be between Genocide and Chooks. Voilà. Allez, to Chooks determine who goes into the finals and who gets knocked down là, into losers. We have Chooks playing Bison from the left and Genocide playing Kami on the right. Genocide with the grab, keeps up the pressure in the corner, goes for the dive kick successfully, converts, keeps the pressure going, corners himself just as Chooks walked an inch forward, lands behind him, and Chooks tapping out with the jab. Good conversion and implant from Chooks. Grab. Il a des techniques pour maintenir l'adversaire accroupi et derrière mettre son jeu à R2R avantage level 3. Oh, Pourquoi pas? interesting. Level 3. Decides to go straight for it. Qui va permettre à Kyle de revenir dans le match et avoir une légère avance, juste une légère avance. Follow-up. À pas se faire toucher, là il se fait toucher. Voilà, il peut se permettre de se faire toucher. Winning the air-to-air interaction. Il aurait dû mettre simplement et purement. Oh, successful shimmy by Genocide to take that round. Chooks with the neutral jump. Good damage from Genocide. Excellent jump off there. Goes for full damage. Tries for the hooligan reset. C'était l'un de ses péchés la dernière fois parce que il suffisait à chaque fois et voilà. Chooks converting that straight up to minimize damage scaling. This should give him good damage and good positioning. Goes straight for the scissors kick. Oh, reading the button press there and also another button press. Wow. Very interesting. Excellent execution from Genocide, taking the first game between Chooks and Genocide. Chooks from Nigeria playing Bison from the left side, and Genocide from Algeria playing Kami from the right side.
Oh, threatens the throw loop. Deux partout, c'est là la question entre les deux. Allez. Good anti-air from Chooks. Successful dive kick from Genocide. Goes for a low reset unsuccessfully. Ooh, doesn't punish the whiff, but still gets the win. Oui, là. This is a first to 3 3-2 entre les deux. C'est la to cinquième- take this set. C'est la 6e fois qu'ils se rencontrent. Parce que Whoever c'est loses la this goes down to play losers finals. première fois. Um, Deuxième fois qu'ils se sont rencontrés en demi-finale. right Ils now, se sont rencontrés en grande finale. Genocide is up 1-0 and also having corner advantage, but Chooks turning that around, and Chooks now taking the advantage, unable to punish the whiff. Genocide with the crossover DP, making some space. Oh, empty jump low, didn't convert it. Celui qui n'a jamais gagné les Chai Pro maintenant. Son plus haut rang était la deuxième place. Et là, ça fait 2-0. Ah, ça commence à aller vite. Gets 3 single hits at random positions there. Didn't convert them, but still was able to get enough damage to get the win. Chooks had an interruption that he didn't convert either. Oh! Le gars, il fait un Good tir. dive kick. Croc Follows leg that kick. through. Respecte-moi, Meaty Ikai. drive. Ah, c'est quoi? Ok, ouverture du garde. Ah non, Chooks. The spiral arrow tends to be pretty Très mauvais deceptive garde. sometimes. Allez, décalage short When you again. do it meaty, it tends to seem like, oh, it's really close, I can do something, when you actually cannot. Chooks trying to get himself out of the corner, Touché une fois. doing a little bit of damage there. Deux fois. Oh. Genocide seems to be pretty comfortable in this matchup Il a décalé against chopé. Chooks' Bison, Ah là là, interrupting les gars, the ils drive font- rush c'est to Street take the Fighter round. 6, C'était relève sur place, jab. C'est Street Fighter là, c'est pack, relève sur le dos, pack, wake up, c'est ça. Et puis on piffe le 4 frame. Pour ceux qui font les drive rush. Kami is doing a lot of air approaches because it's not as easy for Chooks to anti-air because his crouching heavy will be blown up by the dive kick. So he's mixing up the dive kick, the empty jump, as well as the jump kicks. He's mixing up the different types of air approaches very well to keep Chooks guessing. Ah là là, c'est infernal. Décalage Goes for the grab. Will he go for another one? absolument rien. Threatens the grab, goes for the crouch Comme ça, c'est jab instead. tout là, 3-0. Ah là, ça And allait that's vite, 3 ça allait games vite. to 0. Ça allait même super vite. Genocide taking that convincingly. Genocide from Algeria has now qualified for the finals, while Chooks goes down to play losers final against the winner of the match between Lord Knock and Random. Lord Knock playing from Ivory Coast and Random from Jordan. Dire quelque chose, allez, Lord Knock. Oh, I believe. Okay, yeah. So Random we saw play against boss final earlier, where Random beat him 3 games to 1. Boss final was playing JP, while Random was playing Bison, I believe. Lord Knock versus Random. So let's see what happens here Ah, Rusty, Kai Génocide est certainement en train de vous. to determine who goes into the losers finals, and then we find our grand finalists before we determine the champion for Challenge 3 of Season 4 of Fight Room by Mark Masters, all the way from Ivory Coast. Your broadcast is coming from EYT Dojo, as this stream is done with Mark Masters in collaboration with EYT Gaming, straight from Lagos, Nigeria. Il a commencé avec Ryu, hein, toujours. Et Random, hein, qui remet Bison, qui remet ça avec M-Bison. Allez, Lord Knock versus
Knock versus Random. Plutôt Random versus Lord Knock. And we're off. Match between Lord Knock and Random. Random from Jordan playing M. Bison from the left-hand side, and Lord Knock from Ivory Coast playing Ryu from the right-hand side. Bison with the install. Lord Knock trying to go for a parry there. Oh, he did go for the parry anyway to pretty much nullify the pushback, so Bison doesn't get too much mileage on the Cycle Crusher follow-up. This time he decides to go for a drive reversal to get him off him, so keeps him off the advantage. Oh, good interception there with the neutral jump heavy kick, converting it beautifully into a shuriken-ended combo to take that round. Follow up. Get the install. Wake up EXDP. Woo! This is gonna hurt. Converting it into the level 3 does a lot of damage. Minimal scaling. Punished. Good interruption there. These boys are playing some serious levels of footsies right now. Ooh, one would think that was a dangerous DP, but I think he actually reacted to the kick because he waited until the very last frame before that DP came out, because that was a delayed kick from Random. If he hadn't pressed anything and Lord Knock did that DP, it would have definitely whiffed and he would have been punished really badly for it. So that's some very, very high level of awareness exhibited by Lord Knock. Lord Knock, one of the players, one of the competitors we've seen today use a host of characters. I believe we've seen him use 4 so far. Ryu he's using right now. We've seen him use Kami. We've seen him use, I believe, Bison. Oh, Lord Knock taking that round nicely with the crouching heavy. Starting off very well in this next round. He's currently up 1-0. Goes for the throw loop, gets a third one, threatens a fourth, converts it to the solar plexus punch into the level 3 super to take the game. That's 2-0. Lord Knock increasing the gap between these two. He just needs to win one more and he takes the set. Winner between these two will play against Chooks in the losers final. So Chooks from Nigeria had just been knocked into losers by Genocide from Algeria. So Genocide waits in the winners bracket in the finals, while Chooks waits in the losers finals for whoever is going to win between Lord Knock and Random. So far it's looking in favor of Lord Knock, but we've seen a couple matches start like this and then some switch is made and the entire course of the fight changes. A similar change has been made right now. We've actually seen Random switch to Kimberly and then come back from the jaws of defeat. Lord Knock has done the same thing prior, where he made 2 character changes in order to come back from a 2-0 deficit. But it's looking like Random is the one that is trying to make that happen right now. He's down 2-0 and he just took that first round perfectly. Let's see if he can keep this going or if Lord Knock can figure this out and get back to his solid gameplay with very good reads and reactions. Trying to bait a DP there is Random, but Lord Knock doesn't bite. Good anti-air from Random.
Goes for the throw. Goes for a third. Now he's the one with the throw. Ooh, a successful shimmy there. Goes for very good damage. Tries for a reset. Doesn't get successfully. And Lord Knock is now the one pushing in because Random is burnt out, but he's still on the offense and takes the win there. Lord Knock was unable to capitalize on the fact that Random was drained of his drive bar. Quite understandable because they were pretty much mid-screen. Had Lord Knock been pinned in the corner, it would have been a different case. Or rather, had Random been pinned in the corner, it would have been a different case. Lord Knock might have been able to more easily make something happen. 2-1 en faveur de Random. Mais derrière, tu as Lord Knock qui se réajuste avec sa jury. Alors, ça va être un match. Ça va être un match. Je sais même pas qui est-ce que je donne gagnant. So that's 2-1. Lord Knock still leading. But Random is down but not out. Successful overhead, continues the offense. Lord Knock has now switched to Jury, one of the characters we've seen him use earlier on. Not necessarily working out for him right now. Another perfect victory from Random. I can't figure out what it is that he's seen, but there's definitely something he's noticed, and he's exploiting whatever that is very, very successfully so far with Kimberly. Lord Knock getting his installs, all three ready. Good air to air from Lord Knock, but Kimberly on the offense gets the crouching medium, converts to good damage into the super, gets her buff right after that, of course, makes her more annoying to deal with. Luckily for Lord Knock, though, he doesn't have meter drive gauge, so he might be able to be a little more offensive than he would have been otherwise. Oh, no anti-air! That could have been it. Oh, Random gets the hit in. He has a level 1. He uses it. One more hit, and that's going to be it with the air-to-air in. Wow, the air-to-air was in Random's favor, and now it's 2-2. Wow, we're seeing this happen again. These two guys were the people that actually made these happen the last time, the last 2 times that we saw it. We've seen a lot of comebacks, but coming back from 2-0 was done by both of these guys. Lord Knock came back from a 2-0 deficit earlier on when he was playing against another opponent. He switched characters twice. He went to Ryu first, then I believe he went to Kami and then won. Random had a similar situation where he was down. He went to Kimberly, lost that, but stayed with Kimberly, the first switch he had made, and eventually won the game 3-2. So right now, Random is trying to do that once again, but Lord Knock is trying to make sure that doesn't happen. He's gone up 1 round in this final game of this set. Oh, good interaction from Random there, getting that crouch. He leaves the bomb. Oh, the instant overhead opens him up. Oh, he didn't get to cash out on that shimmy, unfortunately. The shimmy was successful, but he didn't cash out on it. Burns himself out. Lord Knock needs to make something happen. Not a chance. One more hit. Oh, good. He has his CA. He may be able to make something happen here. No. Intercepted and interrupted by Random. And this game goes down to the wire. Very last round in this game between these two great players. Good combo. Decides to give him some space, anticipating that teleport. Ooh, that should have been a neutral jump. That might have been an input error.
He could have done a lot of damage, but he gets the opportunity now, doesn't take it. Walking behind his fireball, both players back in neutral. Lord Knock tries to pull the trigger. Oh, gets the perfect parry. Unable to capitalize on that. What happened? Why did he carry on with that combo and try to convert when he was already blocked? I do not know. I guess he just went into flowchart mode for some reason. Random, not being random at all, but making things look really confusing for Lord Knock. Gets the hit. He doesn't have a super, but he does have drive by. He can drive rush and get more damage and kill. Oh my goodness, he did come back. He made the comeback work. This is the second time we're seeing him do it. Come all the way back from a 2-0 deficit to take the game. That was fantastic, ladies and gentlemen. Oh my goodness. You can see it in the face of even Mark Masters too. This is a fantastic tournament. Well done, brother. Bringing all these great players together to show us what they've got and show us what Africa's got. That was a beautiful showing. Congratulations, Random. That was an excellent game against Lord Knock. I was so sure Lord Knock would be able to pull himself together and beat your jury, but somehow he just couldn't figure it out. Random just kept making things look as I guess that's why he has that name. Congratulations, Random from Jordan. We have a Nigeria Jordan losers final about to happen. So it's going to be Random versus Chooks in the losers final, and then we have our grand final right after that. That was an absolute banger of a match. Beautiful game, you guys. Everybody, it's been fantastic so far. We're coming towards the end. We have just 2 more matchups. The first matchup is between Chooks and Random, and the second matchup is going to be between the winner of the match between Chooks and Random will go up against Genocide for our grand final. So those are the remaining 2 matchups that we have. But keep in mind, for the grand finals, Genocide hasn't lost yet. So being a double elimination format, whoever meets him in the grand finals will need to beat him twice. It's going to be a first to 3. So that means he needs to be beaten first to 3 twice. But he only needs to win 1 first to 3 to take the tournament. It's going to be interesting. Stay tuned, everybody. Alors, donc voilà le bracket. On va revenir pour que vous voyez. Les choses vont vraiment avancer. Là, donc, on aura un Chooks versus Random. Le vainqueur va aller défier Kai Genocide pour lui rafler la mise au nez. Est-ce que ça sera possible? Rendez-vous maintenant, vu qu'on va demander aux 2 challengers de se positionner assez rapidement. Chooks. D'accord, j'arrive. Chooks versus comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Random. Voilà, Chooks versus Random. Wow, it's been fantastic. We're going to have the losers final come on screen very soon between Chooks and Random. Chooks from Nigeria, Random from Jordan. So we expect it to be a cracker of a match to watch. This is season 4 of Fight Room Challenge 3. Format of the season. There's going to be multiple tournaments. First person to win 3 tournaments takes the season. So far, we've only had 2. Chooks has won one. I think he won the last one. And I need to check who won the first one for this season. So he's trying to get his second win. Chooks playing M. Bison, sticking to his character, playing from the right-hand side. And Random from Jordan playing Kimberly. He stays on the character he just won with. He's playing on the left-hand side of the screen. Good interaction, keeps the pressure on. Oh, excellent! Repeats and gets the hit. I guess he was expecting Chooks to go for something low, and
Using that was a very good idea. I don't know. That must have been an input error. I don't expect Random would have just done that unless he was trying to intercept the scissors kick or something. But that was way too dangerous an option. Must have been an input error of some sort. But Random stays in control, going for the throw loops, threatens the next one, but goes for crouching medium. Chooks blocks it, gets the hit, can't confirm, pushing back, gets the grab, side switch. Now he has the corner pressure. Let's see what he does. Taking his time, gets the overhead, the anti-air, loses corner control, jumps away from the paint bomb. Ooh, goes for the drive impact. Why? He could have punished with something better that could have gotten him the win immediately. He's got all the resources he needs to win this round, but Random staying in there. If he gets the right interaction, he could still take this. Gets the Devil's reverse. Didn't give him what he wanted. He got the hit there. Converts it. Yes. Like I said, he does have all the resources he needs to win. Chooks was playing a little too safe there. He could have taken that match earlier on, but maybe he wasn't expecting that hit to come in at that point. I don't know. Random taking that. This is Losers Final, Season 4 of Fight Room, Challenge 3. Good perfect parry from Random. Goes for that corner carry combo. Gets good advantage. Gets the grab. It's going to threaten. Threatens with the throw loop and goes for a shimmy instead. This is good damage off of that counter hit. Goes for the overhead. It's successful. Gets a lot of hits in there. Puts the bomb down. Smash. Follow up. Ooh, tries to go for a reset. There was no need. I guess he's just playing with his food at this point. I don't. Ooh, Chooks trying to make that comeback. We've seen a whole lot of comebacks in this tournament. What a corner carry from one corner to the other into the drive. Okay, let's see what he does. Does he spend the meter? Yes, he does. Will that kill? Yes, it will. Wow. Wow. Chooks says, don't write me out. Even in the face of all that pressure, I can deal my own. Chooks with the successful install. Random not wanting any of that smoke. Burning that meter to get him off and stop the pressure while he gets the advantage moving forward. Oh, he goes for the shimmy, but Chooks cleverly stepping forward so that the jump goes over him instead. But still, Random pushing him all the way to the corner. Gets the paint bomb on the floor. Goes for the grab. He's going to threaten that grab. He whiffs it and Chooks unable to punish. Chooks almost dead. We saw this the last time. He was able to come back. This time, he did not see that drive impact coming in. I thought he was going to be ready with a super or a perfect parry to be able to mitigate the effect of that drive impact. Random already with corner advantage and pressuring. Chooks coming out of it. Burns his meter, gets the install. Overhead is blocked. What happens next? Random decides to walk back. Chooks says, I'll take that. Pushed back with the drive impact. Good install. Goal! The overhead works this time. Follows up with a high damage combo to close out this game. Woo! And that's 1-1. What a match. What a match. These two gladiators, Random from Jordan versus Chooks from Nigeria. Once again, Random playing on the left-hand side, controlling Kimberly, while Chooks is playing Bison on the right-hand side. Random with a lot of activity going on, successful pressure, but Chooks trying to turn things around. No anti-air from Chooks. Good slide in there. Chooks looking for that hit. That was dangerous. Oh, Random, excellent work. Converting that beautifully, going for the optimal amount of damage he needs for that kill. Intercepts the run. Oh, that was weird.
We have a lot of whiffs that are not being punished here. Avantage random qui a sorti le coup le plus rapide et là il tente une chimie. Allez, tenter de faire jump pour aller intercepter le jump de Chooks. Oh, what was that? An input error? Évite de nous faire la chose. Attention. Random sets the bomb trap. Il a tenté une chimie. Mm. Chooks drop son combo. Attention. We're playing guessing games now. Allez, c'est joué. Là, faut faire Chooks probably looking to catch Random on the backdash or something there, but Random doesn't bite. Chooks, ooh, the overhead, poorly timed. Oh non. He's Oh getting non. punished for it big time. Both of them sitting on the full 3 bars of super, but Random doesn't need it to take this game. 2 games to 1, Random goes up. Remember, whoever loses this gets knocked out and finishes the tournament in 3rd place. Random with the excellent counter punish there, follows up with the meaty safe jump. Oh, good neutral jump, heavy kick there, follows it up with an install, tries to bait and bait successfully with the drive rush. Oh, good conversion. Qu'est-ce qu'il nous fait, Chooks? He has meter to burn, but there's no need. Là, ok, overhead. Takes the round, keeps his meter for the next round. Bang de 2 partout. Ah, c'est clairement disputé, hein. Oh, that was close. Attention. Oh, Random doesn't usually get hit by that. He got hit this time. C'est l'adversaire dans le Is he getting flustered? Oh, now he's back on his momentum. You know, I was going to say, he's going to perfect parry. Gets the bomb down. Follows up. Ooh! Was trying to bait something there. Or was that an input error? Because Bison this cross to the other side momentarily. That usually switches your inputs. That might have been what caused that hop to the other side. Goes for the level 3 and gets the Kimberly super buff. Makes her a whole lot more difficult to deal with. Burns himself out, but he doesn't mind because he can keep up the pressure into the grab as we just saw. Random at set point against Chooks. Once again, Random playing from Jordan. Nothing about what this man is doing is random. Everything is calculated to look like it is random. This is beautiful work. Oh my, collect! Damn! That was some serious shimmy right there. Oh my goodness. What am I watching right now? That was beautiful. Chooks doesn't usually fall for things like that, but when you have a character that keeps you on your toes, pressure, high, low, grab, shimmy, everything, you tend to make mistakes from time to time. That's why you find some people just willing to burn meter to just stop all that, using either the drive reversal or something just to get the opponent off of them. Beautiful match. So Chooks finishes 3rd place for Nigeria, while Random keeps hope alive for Jordan going into the grand finals, going up against none other than Genocide. Let's see what happens in the grand finals. Remember, Genocide only needs to take 1 set of 1st to 3, while Random is going to need to do that twice. It's a double elimination format. Genocide, yes, yet to lose a set. So there has to be a reset of the brackets. That is Genocide being sent to losers essentially before Random can win. However, Genocide, if he just beats him the first set of 1st to 3, he will call it a day. A fitting name for 2 people that have performed masterfully in this tournament. Genocide has just had a reign of terror, like just complete destruction of the entire brackets, coming in from the beginning up until this point, having not lost any of his sets. And then Random just
seeming exactly like his name says, but there's nothing random about what that man is doing. Very calculated, gets you to break, gets you to push buttons when you shouldn't, gets you to try to take a grab when you shouldn't. You know, he just keeps his pressure going, and these guys have so many characters up their sleeves. They pull out what they need depending on the matchup and the person they're playing against. Like this is high level stuff. Congratulations to all participants so far. Thank you so much, Mark Masters, for making this happen. Thank you so much, EYT Gaming, for this collaboration, for making this happen as well. This has been beautiful. And the greatest thanks goes to our viewers from both sides of the stream. Thank you all for joining. We wait the grand finals. Derrière, faut commencer fort, faut commencer avec tout ce qu'on a, faut tout donner d'entrée de jeu. Et là, je pense qu'il le fait bien. C'est. Oh! Qui tire le combat ou quoi? Oh, d'accord. Et donc, Chox qui va sortir de la compétition à la troisième position. En troisième position, pardon. Mais voilà, c'est ça, hein, il a fait premier. Il a fait troisième, premier, là il fait troisième. Ok. Et troisième derrière, tu as KX qui lui fait premier, troisième, là il est en cours. Hein. S'il passe premier, il va faire double. Il aura 2 clés à son actif. Du coup, il va lui rester une seule manche victorieuse hein, pour repartir avec le gain. Et derrière, s'il fait troisième, bah tout simplement, il sera devant lui. S'il fait... Non, de toute évidence, il sera devant Chux parce que. Allez, c'est parti. Grande finale random versus Kai Genocide. And there we are, the grand finals. Act 3, Season 4, Fight Room. From Mark Masters, all the way from Ivory Coast. Co-streamed by EYT Gaming. From the EYT Dojo in Lagos, Nigeria. We have this Grandmasters on the way between, this Grand Finals on the way between Genocide and Random. Random playing on the left using Kimberly, while Genocide sticks to Kami as his tool of choice, playing from the right-hand side. Genocide from Algeria. Random from Jordan. Who will be crowned champion today? Chooks coming in third place, misses his opportunity to increase his wins in the season. Remember, you have to win 3 different tournaments to be declared the winner of the season. So right now we have Random and Genocide looking to clinch this W for this tournament. Excellent conversion from Genocide, keeps the pressure up. These are 2 high pressure characters, so of course we're gonna have a whole lot of activity. Ooh, unfortunate. Genocide able to take that win, going up 1-0. Chimie, d'accord. Ok, la shop. C'est lui qui l'aurait envoyé en loser side. C'est Kykes qui a envoyé Random en loser. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est lui qui l'envoie en loser. Il se retrouve dans la grande finale et pour l'instant, ça se passe plutôt bien du côté de KGC. Il a, ok, il devrait être 1. Ok, c'est bien. Oh! Ouais, ça c'était une. Ok, bien joué.
Genocide is really looking to take this. I believe Genocide was the one that won the first tournament. Then Chooks won the second one. So Chooks has lost out on his chance to get his second key to the season's champions title. But Genocide is still in contention and is not looking to let up on that at all. So if Genocide wins this, which he seems determined to do so, he is in winner's bracket, so he has the odds are in his favor right now. So if he wins this tournament, this will be his second key, and he will be looking for just one more to take the season champion title. We have a character change going on. Let's see who random breaks out of his bag of tricks. Was quite unfortunate to see the turnout. We had quite a number of players starting this tournament. We're down to the final two. Right now we're at the grand finals, where Genocide and Random are trying to figure out who, or they're fighting for the top position. Genocide looking for his second key in this series for this particular season, while Random is looking for his first key. Chooks just took third place and missing out his opportunity at a second key. That was taken away from him by Random, and Random is really fighting hard to get himself on the podium and get a key in his pocket. Once again, this is a double elimination format tournament. Genocide is in the grand finals from the winner's side, while Random is coming in from the loser's side. Random needs to reset the bracket and win a best of 3 twice to take out Genocide, while Genocide just needs to do it once. For the season itself, there will be multiple tournaments. First contestant to win 3 different tournaments wins the season. Currently, Chooks and Genocide have 1 key each from the last 2 challenges. This is the 3rd challenge. Each tournament is called a challenge. So this is the 3rd challenge. Chooks was trying to get his second key. He's just lost that out. But Genocide is still in contention to get his second key. And then he will be ahead of the pack and closer to seasonal victory. Random, however, looking to secure his first key in the pocket. Taking his time to decide who to come back into this match with. It's high stakes. It's high stakes. We've had players from all over Africa and some representation from outside the continent as well. We have registrations from France, UK, US. We have, and from Africa, we had from right now we're watching the grand finals represented. Right now we're watching the grand finals represented by Jordan and Algeria. Genocide playing from Algeria and Random from Jordan. We've had contestants from all over Africa, as I mentioned earlier. Ivory Coast, Benin Republic, Morocco, Cameroon, Senegal, and many others. So Random stuck to Kimberly, so I guess he just wanted to calm his nerves with the time he took.
Genocide seems to Il a check hein, pour la déshop et derrière ça donnait une shop. be able to like stay composed and not need to take too many risks, or none at all, in fact. Frame kill into the jump. Elle part, c'est fait exprès à part. Oh, successful Parce qu'il va très dive kick. Unable to make much out of it. Trying to get away from the paint bomb, intercepted by Random, who obviously expected him to do that. Goes for the slide instead, does it again. Oh, goes in for the jump, side switch, but Random expected that. He's burnt out, but Kimberly is still dangerous because she had the corner and lost it. I've noticed, much like Chooks, Genocide likes to take that micro step forward in the corner to allow that jump forward to land behind him. So you basically trap yourself in the corner by doing that, and he spends minimal energy getting you in the corner. So it's basically like you just hung yourself. It's a pretty cool tactic, pretty cool method of getting out of the corner and then taking control of the match. We have another opportunity to switch. The character who won is unable to switch, but the character who has lost before the entire set is lost can change characters after every loss. Sometimes some people go into the character select just to rest their minds and regain their nerves, and sometimes they actually do change characters. We've seen both. Okay, I think Genocide has stuck to Kami throughout, so it's really just Random in this matchup that has changed characters in the past. Let's see if he sticks to Kimberly. Kimberly has done very well for him in the last couple matchups that he played. Let's see if he sticks to her or if he changes. Voilà, il montre quand même qu'il en a à revendre. Et donc, félicitations à lui, félicitations à notre très cher KX, qui a plus qu'une seule longueur de remporter la saison. Voilà, donc l'autre information, c'est que le samedi prochain, on n'aura pas de Fight Room. Voilà, on va reprendre le samedi d'après. Voilà, donc les gars, restez aux aguets, restez informés, restez au courant. Merci à tous ceux qui ont passé tout ce temps avec nous. Ça fait 5 heures exactement que nous sommes là en stream. Voilà, donc merci à ceux qui ont pris le temps d'être là, ceux qui ont pris le temps surtout de liker, voilà, de partager, de commenter, d'être avec moi, parce que voilà, merci à Varlox, merci, je dis Varlox, Rusty, merci à Rusty, merci à Geeks, à Wise, merci à, on a vu Royal Guy, à Noju qui était là à un moment, voilà, on a vu les participants aussi, on a vu UIT Gaming, on a vu voilà, Mael Switch, Daddy Master, voilà, vraiment merci à tout le monde, je n'ai pas souvenance de tous les noms, mais merci à vous qui avez été présent sur le long de ce live. Voilà. Ouais, Rusty, allez, big up à toi. Merci aussi parce que tu étais dans le tournoi. Merci à tous. Partagez, partagez le tournoi. On reprend dans 2 semaines. Donc, partagez qu'on va poster en ce qui concerne les inscriptions et tout. Partagez. Voilà, on veut voir du monde. On veut voir des gars afflués et tout. Wow. Allez, si So apparently that match ended 3-0. We didn't see the first match, so I thought we were going to see a third one. So we only saw 2 out of the 3 matches. So it means they had started sooner than I thought. Wow. So Genocide basically just went with a clean sheet and took his second key. He just needs to do this one more time and he wins the season. Congratulations to you, Genocide. Good games, everybody that participated. Lovely effort from you, Random, and all the other participants from all countries. We give you all kudos. Thank you all, viewers from all over different communities that joined the stream. We'll invite you to join us for the next act when it starts. We'll let you know when that challenge is coming up. And congrats, McMasters, for a successful tournament today. We await challenge 4.
of Season 4. Thank you all for joining us. Signing out from EYT Dojo, and on behalf of EYT Gaming, thank you all.